అందరికీ నమస్కారం. వలస పక్షులు బహుభాషా కవిత సమ్మేళనానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. నెల్లూరు జిల్లాలోని సూళ్లూరుపేట, నాయుడుపేటల మధ్య కలకత్తా చెన్నై రహదారి మధ్యలో ఉండేటటువంటి దొరవారి సత్రం మండల కేంద్రం నుంచి కేవలం 1.5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండేటటువంటి నేలపట్టు అనే గ్రామం పక్షుల రక్షిత కేంద్రంగా విలసిల్లుతుంది. 1970వ దశాబ్దం ఆరంభంలో పక్షి శాస్త్రజ్ఞుడు ఎం కృష్ణన్ దీన్ని మొదటగా గుర్తించడం జరిగింది. 76లో నేలపట్టును పక్షుల రక్షిత కేంద్రంగా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. వలస వచ్చేటటువంటి పక్షుల్లో 3 అంతులు పెలికాన్ పక్షులే ఉండటంతో ఈ ఫెస్టివల్ ని పెలికాన్ పారడైజ్ గా కవులు అభివర్ణిస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రజలు ఈ పక్షుల్ని దేవతా పక్షులుగా పేర్కొంటారు. ఏటా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ ని కూడా ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తుంది. ఇలాంటి అద్భుత వలస కేంద్రానికి వలస వచ్చేటటువంటి పక్షుల గురించి ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి బహుభాష కవితా సమ్మేళనానికి మరొకమారు అందరికీ స్వాగతం చెప్తున్నాను. అయితే ఈ బహుభాషా సమ్మేళనానికి అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా డాక్టర్ పెరుగు రామకృష్ణ గారిని కోరుతున్నాను. వారి గురించి మనకందరికీ తెలిసిందే. భూదేహం మీద కాదు, జల మైదానం మీద కూడా సర్వ హక్కులున్న వారికి తలవంచి నమస్కరించాలి అంటూ ఆ జీవన యాగ జ్ఞానులు విదేశీ పక్షులు. ఈ గుబురు కొమ్మల పచ్చని నీడలోనే రేపటి తరం కలలన్నీ సాక్షాత్కరిస్తాయి. అందుకే పక్షి కాలానికి సంకేతం అంటారు. అక్కడ కొమ్మ కొమ్మకో కచేరి, గుటి గుటికో రాగవల్లరి, వేల మంది నారీమణులు భారతీయ శాస్త్రీయ నృత్య భంగిమల్లో నిశ్చల చిత్రమైనట్టు వేల ఫ్లెమింగోల భంగిమలు అని దీర్ఘ కవితను రాసి ఫ్లెమింగో కవిగా గుర్తింపు పొందినటువంటి డాక్టర్ పెరుగు రామకృష్ణని ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ధన్యవాదాలు సార్. సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. రామకృష్ణ సార్. వచ్చింది. అందరికీ నమస్కారం. వస్తుందా? ఆడిబుల్ సార్? వినిపించట్లేదు. నౌ హలో అన్న వినపడుతుంది కదా. ఓకే ఓకే. అందరికీ నమస్కారం. మై వెరీ సిన్సియర్ అండ్ హార్టియెస్ట్ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీ ఇయర్ ఫోన్స్ తీసేయండి సార్, వినిపించట్లేదు. కనెక్షన్ తీసేయండి. హలో, వినిపించట్లేదు సార్, వినిపించట్లేదు. మేడం మీ దగ్గర ఇబ్బంది, మిగతా అందరికి వినపడుతుందండి. హలో అధ్యక్ష, ఆర్ యు హియరింగ్ మీ? ఓకే, I can hear you. ఓకే ఓకే. వినపడుతుంది. మేడం దగ్గర ఏదో ప్రాబ్లం, మిగతా ఓకే 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 ఓకే. అందరికీ నమస్కారం. మై హార్టియెస్ట్ వెల్కమ్ టు యూ ఆల్, particularly our chief guest Dr. Adhyasha Das. Good morning to you. వినిపించట్లేదు. My pronouns to Mother Pratibha Rai is a Gnanpith awardee. Convey my regards also. Hello. Hello. We can hear you. You can go on. Okay, okay. This Flamingo Festival, Poetry Festival, I wrote a book, a long poem on flamingo in 2006. This is the book. This was originally written in Telugu first, and then translated into 7 Indian languages and also into Romania and Japan. This is a research type of long poem. I stayed 7 seasons with the poets, with the bird scientists who used to come to Nelapattu and Pulikkad, which are very famous international tourism spots in our district.
They are the breeding centers of pelican and flamingo. Lakhs and thousands of flamingos used to flow to Nelapattu and Pulicat during the season from October to March. About 6 months they stay here, they brood, and they will fly away with the new kids. This is the one of the biggest salt lake is there in called Pulicat. This was spread into Andhra Pradesh and Tamil Nadu borders, one of the biggest backwaters lake. So there they have some rubber trees, Barrington trees it is called. They come here, they stay here, and they go away with the children. Many birds, particularly these flamingos and pelicans, are stated to be coming from Siberia after traveling about 30,000 kilometers every year. In 1970, Santha Krishnan, the bird scientist, identified this place, but the villagers tell that for the last 400 years, the birds are coming to the particular place, Nelapattu and Pulicat. Now, after 75, the location was taken over by the wildlife sanctuary, and now it is a fully protected area. They are safeguarding the birds in every season, and they are giving all protection. And now it is one of the very biggest tourism spot in our district, not only district, entire in South India. So this is the background of this particular place, and why already state government is organizing Flamingo Festival every year, notifying it during the January when the birds are ready with the small birds. That time the government of Andhra Pradesh, Department of Tourism is doing Flamingo Festival. Parallelly, in 2015, myself and district administration, district collector, joint collector and all, we thought, why can't we start the Flamingo Poetry Festival of also parallelly, so that the neighboring states and other parts of the country also knows about this wonderful place, Nelapattu and Pulicat, and they do write some poetry articles on this. With that motive, we started Flamingo Poetry Festival during the 2015. This is the continuously we are organizing it for the last 2 years because of the pandemic. We are doing in the virtual mode. Otherwise, all the 5 years we are done physically. Several South Indian poets and last year we also invited some international poets for the virtual conference. So this is the motto of this poetry festival is to introduce the one of the special place like Nelapattu and Pulicat to the world, and to enhance the visitors, the tourists to see and come the place. Very unique place. Today, the government has provided the resorts, accommodations, and the history display through media, through visual media, and they are also developed a lot. So I request all the and moreover, not only the poetry festival, we are also as a environment activists, we are also fighting for the widening of Pulicat mouth, which is closing year by year. So for protection, for the welcoming birds, regularly the water must be preserved in the Nelapattu and Pulicat. So environmentalists across the globe also visited Pulicat and suggested, we organized some seminars how to improve the mouth of Pulicat, widening and protect the ecology there, species there.
and protect the birds safe coming and safe going. So parallelly, this is that's why I can say today we are going to organize the eco poetry. This will come under the category of eco poetry. Though we titled the theme as migrated birds, this is broadly we can say eco poetry. So I welcome once again all the friends from different parts. Very short span I invited, but in spite of that, everybody responded positively. Today we are supposed to inaugurate the session by Dr. L.V. Krishna Reddy, Registrar of Vikram Simhapuri University. Due to some unavoidable circumstances, he could not able to turn up. And with the blessings of the registrar and also the principal, Dr. D. Giri, DKW College, who are hosting this year festival, I thank the principal and also the university authorities for organizing such a wonderful event through their institutions. And we are going to run this session up to 1 o'clock. We are going to record in the YouTube also. And All India Radio, Nellore FM station kindly consented to transmit this poetry either today evening or tomorrow morning. So they are also parallelly watching the session. So this is all about the today's event. I request everybody to unmute themselves when others are reading poetry. And today we have a very eminent and expert chief guest, Dr. Adyasha Das. I'll just introduce her. Later, she will go through her keynote address today. Dr. Adyasha Das is the daughter of Jnanpith awardee Pratibha Rai from Odisha. Adyasha Das is also an associate professor. Adyasha Das is an unmistakable voice among the young writers in Odia, in English and in Odisha. Her versatility is expressed in her felicity of expressions in both her mother tongue Odia and in English. A poet, short story writer, she has 3 books of poems, a short story collection, and 8 academic books to her credit. Her works have been translated into various languages, known for her insightful and colorful portrayals of life. Her creations are based on varied themes. Suffused with sensitivity, they are reflective yet sensuous. She has participated in the Indo-German Writer in Residence program, Akshar, and was a recipient of Junior Fellowship Ministry of Culture. Dr. Adyasha is an associate professor in Indian Institute of Tourism and Travel Management, Bhubaneswar. This is the main reason we invited her, because this is today's session is much related to the tourism angle. With a post-graduation from Delhi School of Economics, she has done her master's in business administration from Xavier's Institute of Management and doctoral research in organizational behavior. She has a lot of awards and accolades. Chausati Yogini Samman, Odisha Pratibha Samman, Achiever Field of Education Women's Day, Goethe Institute Network of German Literature Cultural Exchange Program, Writer in Residence Interface with Germany Cultural, Frankfurt, Germany Readings on Research on Cross-Cultural Sensitivity, the House of World Cultures Literaturhaus Berlin, Liepes Literaturhaus, Germany Readings on Literature, Tourism and Cultural Transmission, Parichay Foundation Women Achiever Field of Education Award, Sahitya Academy Ministry of Culture Research on Empowerment of Creativity, the Freedom for Struggle and Early Women Writing. University of Delhi, Shri Ram Smarak Nidhi, Delhi School of Economics, Shri Ram Traveling Fellowship granted for her research on tribes of Orissa. Such an eminent and expert scholar is with us. She is also a poet. We met several times in the Sark Literature Festival and other festivals at Orissa. I welcome Adyasha very courteously
to deliver her keynote speech today. Thank you very much. Once again, namaskar and a very good morning to all of you present here. My very good friend, I must say, though he is also a friend of my mother, Dr. Perugu Ramakrishna, the eminent poets assembled here, and I'm in fact amazed to see the selection of poets because it's a multilingual poetry session, and all participants of the Flamingo Poetry Festival. It is indeed a privilege to have been invited to participate in a panel which is close to two of my life's loves. The first is poetry and the second one is tourism. So when I was listening to the keynote, to the presentation of Dr. Perugu, he was talking something about which we are working on right now. You know, there's a whole lot of renovation, rejuvenation, innovation going on in the field of tourism. Tourism is no longer 30 people sitting in a bus and going on a sightseeing tour. In fact, what he rightly said, ecotourism is, a very, very pronounced stream of tourism. However, I will come to that later. Let me tell you why I immediately agreed to Dr. Perugu's invitation. Anyway, I would never have said no to him. But the reason is flamingo is a bird I have, closely been linked to since childhood. Mainly because, initially I felt that the color of flamingo is so bright that it filled me with positivity. And then I started reading up about a little bit about flamingo, and I was astonished to see how close they are. I mean, I will come to the tourism aspect later, but flamingos are always, birds and especially flamingos have always been very close to creators, writers, and poets. In Aztec traditions, flamingos have been symbols of love and passion, as well as healing. And in the post-COVID era, especially, we are talking a lot about love, passion, and healing. If you notice the flamingo, its brightly colored feathers evokes passionate emotions, and that is why they're considered as significant. There's a vibrant pink color also, and the flamingo inspires the hearts of storytellers the world over. In fact, before coming here, I was just searching about various writings on flamingos, and I was amazed to see the whole body of literature that has been created around this particular bird. So this beautiful bird, named for its flaming, colorful plumage, is actually a very, very rare species, and I'm very happy to be a part of a festival which is named after the flamingo. I will now come to how birds have influenced writing. You know, birds have always been very close to the human life and afterlife, when we compare images. So they have been represented in various forms and symbols in literature since times immemorial. Man has always had a great fascination towards nature, and in nature, especially birds. So what I have read, it has given me an understanding that birds are often regarded as manifestations of the supreme. There are also superstitions associated with different kinds of birds. There are various religious beliefs associated with birds. There are a lot of gods and goddesses in the Hindu pantheon who have the birds as their vahanas. And so the world over, we have come to realize that birds represent power, they represent divine interpretations, and so they are always close to human beings. We could also say that, birds of the poets, also there is a breed like that, people who only write about birds of the poets, because the poetical temperament, I think, is very, very close to the ambitions and wishes of the birds. Like Dr. Perugu said, he stayed 7 seasons and studied the birds. So I'll come to that, how tourism is now branching out to a new form called ornithology or bird watching or bird tourism. So you must also find it very interesting that all the great ornithologists of the world, the biographers of the birds or the original people who named the birds, they have actually been poets, if not in word, at least in deed. Because people who watch birds, how they fly, how they eat, how they feel, how they cross country, visit different places in search of food, in search of companionship, isn't this poetry also?
So I think, this is something which is very, very important, that the bird's fluid character, the bird's single-minded purpose, the bird's enthusiasm, and also the unworldliness of the birds. All these characterize great writing inspirations for the poets. So now that I have told you a little bit about why, birds influence poetry, let me now come to the tourism aspect. But of course, before that, a little bit about the bird flying behavior and why do birds migrate. The theme is migrated birds. Why do birds migrate? Every spring and fall, millions of birds undertake long, perilous journeys between their summer residences and their winter residences, or summer breeding and wintering grounds. Most of these thousands of birds engage in this annual migration travel at night, where the wind currents are smoother and the moon and stars guide their way. I'm amazed to find a destination like this at Nellore, but then Odisha also has several important ecotourism sites that have come up lately, and I will talk a little bit about that later. So these birds typically follow, you'll be amazed to know, they have routes also. They have roads established in the skyway. These are called flyways, and they fly in groups, and they confront crisis while they travel, like rough weather, dehydration, starvation, the threat of being killed by others. So now let me ask you, you can tell me, why do birds fly? What is the reason? Why do they fly? Generally, what ornithologists have told us is birds fly to find food. The additional motivations that could include the flying behavior could be escape from severe weather, or it could be reducing exposure to predators, especially during the breeding season. Today, we have a lot of advancement in the field of ornithology. So we have new technological advances that are providing us with sophisticated GPS tags, radar detection systems. And so we have a lot of opportunities to observe bird migration closely. Roughly half of the world's nearly 10,000 known bird species migrate. Migrating is a very common behavior among birds, especially the songbirds and the seabirds, the waterfowls, the waders, and some raptors as well. So you also must be having a question in your mind, how do the birds know where they go? In addition to following divine cues, I feel we can call them divine or celestial cues, such as the position of the sun or the stars and the moon, these birds also have a magnetic compass to navigate. And even when there are no landmarks, this internal GPS system that the birds have can prevent them from getting lost. It is so amazing to know this. And such navigational acumen can enable these birds to move through regions not typically traveled. We have a lot of birds visiting from Siberia as well. In Odisha, there is a place called Mangalajodi, about which I'll be speaking a little bit later. Now, you may ask me that it is very, very easy for birds who have always flown, experienced birds to do this. But what about inexperienced birds? Now, there was an experiment that was conducted, and it was found that geographically displaced young common cuckoos navigated back to the same flight path used by experienced ones. So it is very, very true then that birds have this, internal GPS system that motivates to follow the right path. So from the fascinating world of birds, how do we link it to tourism? What is ecotourism and what is tourism, and why are we talking about tourism here? Because I must tell you that there are two aspects of tourism. One is the positive and the other one is the negative. The positive aspect is that our land is full of splendor, our land is full of diversity, and we want people from the world over to come and visit us and see these places. The negative aspect is commercialization, commodification, and over-tourism. And especially in a place like an ecotourism spot where we go to watch birds, over-tourism kills the destination. So as policymakers, as the government, as ecotourists, guides, as conservation activists, our challenge is that we must welcome tourism in a very controlled manner to these places so that the birds are left in their own haven and we don't disturb them when we visit. When I'm talking about this, I will take you on a small tour to Odisha.
where, I must tell you that I'm a part of the Indian Institute of Tourism and Travel Management. I'm very proud of the fact that we have a branch at Nellore. I have never had the opportunity of visiting there, but I plan to do that very soon. So here at IITTM, we have taken up among the several new forms of tourism, ecotourism, particularly ecotourism projects, consultancy, and training programs. So we have this place at Mangala Jodi. I think I must share a little bit the background story of Mangala Jodi. Mangala Jodi is a small village near Chilika. I'm sure all of you have heard about the great Chilika Lake of Odisha. So at Mangala Jodi, the villagers did not have any livelihood. So what they did is they started killing the birds. These birds that were visiting Mangala Jodi, they started killing them and eating them. But over the years now, it has got the UNESCO award because it is that one village which has become from poachers to protectors. Today, these villagers have been trained to become guides. They take care of the ecotourism spot that is called Mangala Jodi Ecotourism Development Society. Most of them are guides. They take people. In fact, only yesterday we have been to Mangala Jodi with a group of guides. So you can imagine what a great transition that has happened. And another new form of tourism has developed because of that. And I will just take you along there. Mangala Jodi in Odisha, since I am from Odisha, I will give you this example, is now carved a place for itself in the world tourism map because of unique conservation methods that have been adopted by the villagers. And it has resulted in the highest congregation of migratory birds in the Chilika Lake. Now, you may ask me, what are the kinds of, not every tourist would like to go and see birds. Tourists go to see temples, they go to the sea beach, they go to the hotels, they want to be entertained. Why birds? Now, let me take you to this concept of the new age tourism, which has tourists coming in with greater preoccupation with their self. So we are talking about identity tourism, creative tourism, and these people have an ecological sensibility. They have expectations of authentic experiences. They want to try out different things, different adventures, different lifestyles, and this is called new tourism. So now you can see a great deal of attention is being turned to exploring new frontiers where traditional thinking did not permit us to go. So it is here that the eco tour comes into picture, or the eco tourists come to the picture, where these people who are environmentally sensitive go to watch birds. But you will be amazed to know that birding, as it is called, is a very, very popular, pastime these days. It's also called bird watching or bird tourism. And to do this, people undertake long haul travel. Long haul travel means from international destinations, they also come here. Like in Nellore, as Dr. Perugu was telling, similarly in Mangala Jodi, Odisha tourism has taken up several, innovations to take care of the ecotourism spots. And we also have an international bird festival where the bookings come in 6 months prior to the date, that is in December, because as you all know, the actual season for the birds to visit is like somewhere around October to March because the climatic conditions are favorable there. So today, when the world is talking a lot about pollution, we are scared of viruses, we are scared of new diseases that are coming and attacking mankind. More and more, the tourism trends are towards nature tourism. People want to be with nature, they want to be in the open air, and they do not want to be in artificial conditions. It's a very, very good trend because nature tourism is something which was always there, but we kind of took it for granted. When we talk about nature tourism, we definitely talk about ecotourism. And so you can see that the only one observation I have to make is there are a lot of forest officials I have interacted with who have said that leave the ecotourism spots alone. Don't take tourists there. Ecotourism spots can create on their own and strengthen on their own. I agree to this. But at the same time, there are thousands of photographers, thousands of wildlife enthusiasts, and several poets and writers who would like to visit. So we can initiate these visits to the different ecotourism spots. India has a number of ecotourism spots in a controlled way so that we avoid over tourism. From the tourism aspect, of course, I can just go on, but however, I feel from the point of view of the festival, this is something which can, give you food for thought that whatever you are writing, because I must tell you also that another very strong
trend of tourism is literature tourism. That people are now going to different places to see what was written there. Like Dr. Perugo's poem probably will attract a lot of people to visit that spot in Nellore. So when we put all this together, you have in identity tourism, you have ecotourism, you have literature tourism. I think the Flamingo Literature Festival is one unique festival which is touching upon all these formats. So I would like to, kind of conclude right now by thanking the organizer, thanking Dr. Perugu once again for having picked up, such a unique concept, because poetry festivals are being held very frequently. And it is almost, a very routine and mundane affair these days to just write something and go and present in a poetry festival. But the fact that you have captioned it migrated birds immediately makes it unique the world over. I'm very sure that probably this would be the only poetry festival that is dedicated to birds. So that is a celebration in itself. That you thinkers, all of you thinkers and intellectuals gathered on this platform have actually extended a hand to the world of animals by calling it a poetry festival of migrated birds. Gives me immense pleasure to have been given this opportunity to share my ideas and thoughts, but I'm sure all of you on the other side know much more than me. However, you have all given me a patient hearing. I would like to thank all of you very much. And once again, I remain with immense gratitude, Dr. Adhyasha Das. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dr. Adhyasha. We are all delighted to have such a broader, insightful, thought-provoking talk about the tourism, about the birds, about the flamingos, and about the ecotourism. So nice to have you in this session. And as you told, while writing a foreword to my English flamingo book, the Vice Chancellor of our Vikram Simpur University also mentioned, as you said, that there might be some radar system in the flamingo birds, which detailed research is still to be taken up, because they are traveling 30,000 to 30,000 kilometers every year without misleading their path. So sensor systems and radar systems about you pointed out is a wide area which positive research must be taken up. And also we call it as a celestial visitors roll up at Pulicat every year, because the villagers, they used to do some perform celebrations before the birds arrive to the Nelapattu and Pulicat. And as I told, this sanctuary is one of the largest pelicanry of Southeast Asia, with more than 1,500 pelicans every year turning up. Well, previously it was 3,000. Year by year it is reducing. Now it is 1,500. This Nelapattu Bird Sanctuary and Pulicat Lake are winter homes for 163 species better known as celestial visitors. Flamingos, pelicans, painted storks, open-billed storks, grey herons, cormorants, white ibises, spoonbills, egrets, reef herons, spot-billed ducks, shoe whalers, pintals and sandpipers, gills and several others. So we honestly welcome you sometime to visit the our bird sanctuary, which is I think it will be useful for your academic interest also. We hope to meet you very soon. Thank you so much. Thank you. Now we can actually, our inaugurator, Dr. Vijay Krishna Reddy is in a travel and he could not able to join us. I declare open the Flamingo Poetry Session 2022 under the theme Migratory Birds. And we are also, this event is associated with the Pen India Kolkata Center for the last 4 years. And Pen International London also pointed out that this is a very unique festival which is happening in the name of a bird, which we cannot see anywhere in the world. So they appreciated us 2 years back. And this year also, we are associated with
Pen India, Kolkata Center, and also with South India Pen Center, Karnataka. Now I request, we are having some 8 languages poets among with us. So I first request English poet, Dr. Shrikant Kopuri. Shrikant, are you there? Shrikant. Dr. Shrikant? Yeah, good morning, Shrikant. Dr. Shrikant Kopuri is an Indian English poet. He is the current poetry editor of Kitchen Sink magazine in New Jersey, USA. He is alumni writer in residence, Athens, and a professor of English from Machilipatnam. He recited his poetry in University of Oxford, Johns Hopkins University, University of Florida, Wilkes University, Pennsylvania, Heinrich and Heine University, Germany, University of Paris, Sapienza University, Italy, Gdańsk University, Poland, and many. His poems appeared in reputed journals like Arkansas Review, Chicago Memory House, Ann Arbor Review, Nebraska Writers Guild, Christian Century, A Honest Ulcer Man, Catland Review, like many prestigious journals of the globe. His book published, his book Poems of the Void was the winner of Golden Book of the Year 2022 and finalist for the Islands Books Award Greece 2019. He is the recipient of Immanuel Kant Award for his collection of poems on silence 2020, an independent research scholar in contemporary poetry, silence and Holocaust poetry. He is presently working on his research project, Silence in the Contemporary, Eco-Poetics of Transcendence. He lives in hometown Machilipatnam with his mother. I request Dr. Shrikant to recite his poem. అన్మ్యూట్ చేయండి శ్రీకాంత్ గారు, అన్మ్యూట్ చేయాలి. కరుణశ్రీ గారు అన్మ్యూట్ చేయండి శ్రీకాంత్. కరుణశ్రీ గారు. బట్ అది ఎలా చేయాలి? అక్కడ వాళ్ళ పేరు మీద తిప్పేసి అన్మ్యూట్ కొట్టండి. వాళ్ళకి ఎందుకు కావట్లేదు? అదే ఎందుకో. ఒక్కసారి చూడండి. Yes. వినపడుతుందా? Is it audible? Yeah, it's audible. Yeah, good morning all of you. My name is Shrikant. I am current poet editor of Kitchen Sink magazine. It is immense pleasure to associate myself to this eminent reputed program. So I greet all of you. I'm going to recite a poem with the title, The Unmigrating Truth. So I would like to insist on one important point, the spiritual aspect of the migratory birds. It's a kind of paradox. In India, people migrate for cultural reasons, whereas birds migrate for due to the weather conditions. For example, from 1970s to till date, if you see,
some lakhs of people migrated to the Western countries in search of better prospects and for some unfavorable cultural reasons in India. But how many of them return? Not even 10%. But when birds, when they migrate to other places, when it is time for them to return to home, they come home because they don't have any cultural constraints. So this is the paradox. So my title is Unmigrating Truth. So I was inspired by the birds, particularly two kinds of species, seagulls and albatrosses, which migrate from the west to Sri Lanka beach, Bapatla, and also a handful of places in USA like marshlands of Abbott in New Jersey. So here I go. The unmigrating truth. This moving wing beat transcends me into a higher understanding. It undoes my learning that does not know the difference between freedom and trespassing. There is more to understand within the secret limits they draw for themselves than the showy shallowness of my fleeting adventures. The timeless perfection of their flight is the time that dwarfs my alarming bondage in the narrowed clocks that alarm my boundaries of innocence. Stacks of my scripts and strokes of my art on canvas blur, and my music fades into silence before they reach their destination. It is time we have to learn all these higher truths. When they are back home, their brethren do not ask at home, who are you? Where do you belong? Why are you here? What is your color? Nor what is your religion? Because their society nor their parents never taught this. Thank you. Srikanth, Dr. Srikanth, very brilliant and poignant poem you have presented. Dr. Srikanth is more working on eco poetry nowadays. Now I request Anil Dani to present his Telugu poem. Dr. Karunashri will introduce Anil Dani. థ్యాంక్ యూ సార్. అనిల్ ధ్యాని గారు విజయవాడ దగ్గర కొండపల్లిలో నివాసం ఉంటారు. ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో అకౌంట్స్ విభాగంలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. కామర్స్ లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు. కవిత్వం అంటే చాలా ఇష్టపడేటటువంటి వ్యక్తి. భాష మీద చాలా మక్కువ ఉంది. 2017లో వీరు తమ తొలి కవితా సంకలనాన్ని 8వ రంగు అనేటటువంటి సంకలనాన్ని విడుదల చేశారు. 2019లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అనేటటువంటి 2వ కవితా సంకలనాన్ని కూడా వెలువరించారు. దాదాపు 100 సాహిత్య వ్యాసాలు రాశారు. కవితా వార్షికకి 3 ఏళ్లుగా సహ సంపాదకుడిగా ఉంటున్నారు. ఈ మధ్యనే కథలు రాయడం కూడా ప్రారంభించారు. నిరంతరం సాహిత్యంలో ఉండడం అనేటటువంటిది వీరికి చాలా ఇష్టమైనటువంటి వ్యాపకం. జీవిత చరిత్రలు, చరిత్ర పుస్తకాలు లాంటి అనేక పుస్తకాలు కూడా వీరు చదివారు. చదవడం కూడా వీరికి చాలా ఇష్టం. అటువంటి అనిల్ ధ్యాని గారిని వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తూ వారి కవితను చదవవలసిందిగా కోరుతున్నాం. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు అనిల్ ధ్యాని. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఇన్వైటింగ్ టు మీ హియర్ ఫర్ రీడింగ్ మై పోయిటరీ ఇన్ ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్. సభకు అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి పెరుగు రామకృష్ణ అన్నకి, అలాగే సభలో ఇప్పటిదాకా
వలస పక్షుల యొక్క జీవన విధానాన్ని, వలస పక్షుల యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించినటువంటి మేడం గారికి, ముందు కవిత చదివినటువంటి మిత్రుడికి అందరికీ, నా తర్వాత కవిత చదవబోయేటటువంటి బహుభాష కవులందరికీ, అలాగే నా తోటి తెలుగు కవులందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా, నా శీర్షిక నీటి మీద పాదముద్ర. నీటి మీద పాదముద్ర. మళ్ళీ వస్తారా ఇక్కడికే? నీటి మీద మోపిన మీ పాదముద్రలు మాసిపోక ముందే తిరిగి వస్తారా? ఇది అరణ్య రోదన. ఎర్రటి నేలను చీల్చి తెచ్చిన ఇనుము దెబ్బ తగిలిన చెట్టు వేదన. చుక్కా చుక్కా కలిపి సెలయేరులా పారుతున్న స్వచ్ఛమైన బిందువుల మధ్యన కెమికల్ కలిసిన క్యాన్సర్ బాధ. కోల్పోయినదేది తిరిగి రాదని తెలుసు. కోల్పోకుండా ఉండటం చేతగాదు. నీలిరంగు భూగోళం మీద మనుషులది రాతి చెయ్యి. ముందు చూపు లేని జ్ఞానావేశం. బతకడం నేర్చిన చోట రేపటి తరం ఆకలిని గుర్తుకు రాని తెలివిడి. కాలు నేల మీద నిలవడం లేదు. ఆకాశాన్ని వదలడం లేదు. కిందకి విరిగి పడేందుకు పైకి ఎగబాకుతున్నాం. ఎన్ని లెక్కలేసినా మీకున్న రెక్కల బలం అంతుచిక్కడం లేదు. సూటి కళ్ళ చూపుల వెనుక ఉండే లెన్స్ పవర్ లెక్కకి అందడం లేదు. మీ కిలకిలా రావాల భాషలో అయినా నరజాతికి కొత్త గూగుల్ మ్యాప్ ఇవ్వండి. నేల అంచులు ఎక్కడున్నాయో మీకు మాత్రమే తెలుసు. చిట్ట చివరి సముద్రపు పాయ ఆనవాళ్లు మీ ఆవాసం. ఏ దేశమేగినా ఎందు కాలిడినా ఏ సరస్సును నాశనం చేయొద్దని చెప్పండి. ప్రపంచమంతా పీల్చుకున్న అమెజాన్ అడవి గాలిని మళ్లీ తెమ్మని చెప్పండి. ఖనిజాల కోసం నిజాల్ని కప్పిపెట్టవద్దనే రాయబారం నడపండి. మీరు ఋతువుల నక్షత్రాన్ని పట్టుకుని శిశువును చూసేందుకు వచ్చిన జ్ఞానులు. మానవుల మాటలు నీటి మీద రాతలు. లేత అలల మీద మీ పాదముద్రలు శాశ్వతం. అవి మాసిపోవు. ఎప్పటికీ మీకోసం ఎదురు చూస్తూనే ఉంటాం. మనసులో తలుచుకున్నప్పుడల్లా ఉంగరం వేలి గోరు మీద తెల్ల మచ్చై కనపడతారు కదూ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా బాగుంది అనిల్. నీటి మీద పాదముద్ర అన్న శీర్షికే చాలా చాలా గొప్పగా ఉంది. అలాగే నేల అంచులు ఎక్కడున్నాయో మీకు మాత్రమే తెలుసు అనడం, శిశువుల కోసం ఇక్కడ వస్తున్నట్టుగా చెప్పడం. అందుకే నేను కూడా వాటిని ఈ వలస పక్షులు అనే దానికన్నా విడిది పక్షులు అని అనడమే చాలా సమంజసమేమో అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే అవి ఇక్కడికి వచ్చి విడిది చేసి పునరుత్పత్తి చేసుకొని వాటితో ఎగిరి వెళ్ళడం ఒక ఇదిగా ఉంటుంది కాబట్టి. సో మంచి కవితని, అందుకనే ఇది ఒక విలక్షణమైన అంశం. ఈ అంశం మీద ఈ కవుల విభిన్న భావాల్ని గ్రహించేదానికే ఈ 8 ఏళ్లుగా ఈ వలస పక్షుల పేరుతో చేస్తున్నటువంటి కవిత ప్రయోగం. చాలా గొప్ప కవిత చదివినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. తర్వాత హిందీ నుంచి నేహా భండార్కర్, నాగపూర్ నుంచి మనం ఆహ్వానిత కవిగా మన మధ్య ఉన్నారు. అవర్ ఇన్వైటెడ్ గెస్ట్ పోయిట్. Neha Bhandarkar is a trilingual author, translator. She is a columnist in Marathi newspaper. Her 13 books in Marathi, Hindi and English have been published. She is a recipient of many prestigious literary awards from India, like State Hindi Sahitya Academy, and bagged awards from abroad countries also. Her many poems and stories are being published in many anthologies, e-zines and magazines and all over the world. Her many poetry stories have been translated in several foreign languages, that is French, Albania, Philippines, Nepali, Greece and English, as well as Indian languages like Odisha, Assami, Telugu, Bengali, Hindi, Braille, etc. Her poems and short stories have broadcast on All India Radio, Akashvani, Hindi Radio Chicago and Radio France at France. Neha and we both participated in Mahakavi Bharati
Poetry Festival organized at Delhi. Welcome, Neha. Yes. Thank you, Dr. Perabgu Ramakrishna, for inviting me here. And namaskar to all esteemed poets and dignitaries in the session. Am I audible? Yes, yes, yes. Thank you. Yes. Yes. So I'd like to recite my poem in Hindi. जैसे कि हमारी जिंदगी में स्थलांतरण की वेदना, स्थलांतरण यानी माइग्रेशन जिसे हम कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, वह वेदना मानव के साथ जुड़ी है। मानव की इसी सहवेदना को हर वर्ष स्थलांतरण करने वाले फ्लेमिंगो पंछियों के साथ बांटती हुई मेरी यह कविता। फ्लेमिंगो वेदना का गुलाबी पंछी। मेरी कविता का शीर्षक है फ्लेमिंगो वेदना का गुलाबी पंछी। स्थलांतरण की वेदना का हर एक पंछी, स्थलांतरण की वेदना का हर एक पंछी विभल, व्याकुल, विकल। रिमझिम बारिश में मानो बोझल पर कोहरे की चादर और धूमिल नजर, भीगी पलके और भीगे दो पर, खुमार आसमां का हौसला इस कदर। स्थलांतरण की वेदना का हर एक पंछी विभल, व्याकुल, विकल। भीगी पलके पंख बोझिल, पंछी का ना हो लक्ष्य ओझिल। ठंड भी करे छल उसका, प्राकृतिक नग्नता लिबास जिसका। हर ऋतु में दर बदर, फिर भी त्वचा मलमल, मन और तन सुकोमल। वेदना का पंछी निर्मल और मोमल। पंछी शब्दों में पिरोई कविता समान, पंछी शब्दों में पिरोई कविता समान। उच्छृंखल उच्छल उसे न मान। पंछी को मातृभू पर नाज, पंछी को मातृभू पर नाज। पंछी ना रहे अकेला, अकेला उदास। पंछी को मनमीत का ध्यास, पंछी को मनमीत का ध्यास। पंछी को है सृजन की प्यास, जमीन बिन सुना, सुना आसमान। वेदना का पंछी बीच तीर कमान। अगर जमी है मातृभू, अगर जमी है मातृभू, गगन मानो हो परदेश जिसका। एक पीहर तो मानो दूजा पी का घर। नीचे है धरती का बन, ऊपर है समुद्र गगन। समृद्ध गगन इधर कभी उधर तड़पे है मन। कभी चिलिका, कभी नेला पट्टू पुलिकत। बंटवारा तनमन का आधा तो कभी सकल, बंटवारा तनमन का आधा तो कभी सकल। क्षुधा और सृजन स्थलांतरण का कारण, क्षुधा और सृजन स्थलांतरण का कारण। वेदना का गुलाबी पंछी विभल, व्याकुल, विकल। वेदना का गुलाबी पंछी विभल, व्याकुल, विकल। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Neha. बहुत बढ़िया poem. And you very thank you for mentioning Nelapattu and Pulikat also in your poem. Well represented poem on the theme. Thank you so much. Now I request Annavaram Devendra to recite his poetry. Before that, Karunasri will introduce him. Okay.
అన్నవరం దేవేందర్ కవిత చదివే ముందు వారి పరిచయాన్ని చేయవలసిందిగా కరుణశ్రీని కోరుతున్నాను. నేను అన్మ్యూట్ అయినాను. ఆయన పరిచయం చేస్తారా ఆమె? అందుకని కరుణశ్రీ గారు, కరుణశ్రీ గారు, కరుణశ్రీ గారు అన్మ్యూట్ కావాలి. మీరు ముందు కరుణశ్రీ గారు అన్మ్యూట్ కావాలి. అయినతే వస్తుంది. ఓకే ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. అన్నవరం దేవేందర్ గారు ప్రముఖ కవి, కాలమిస్టు. వీరు ఇప్పటి వరకు 15 పుస్తకాలు రాశారు. వీటిలో 13 కవిత్వం, 2 వ్యాసాల పుస్తకాలు ఉన్నాయి. అన్నవరం దేవేందర్ గారు తెలంగాణ పల్లె మట్టి భాషలో కవిత్వాన్ని అల్లుతారు. ఆయన రచనలు ధిక్కార స్వరాన్ని వినిపిస్తాయి. 2001లో తొవ్వతో మొదలైనటువంటి వీరి కవితా ప్రయాణం వరుసగా నడక, మంకమ్మ తోట, లేబరడ్డ, గుడ్డపర్కలు, గొడ్డుమల్లె చెట్టు, పొద్దు పొడుపు, పొక్కిలి వాకిళ్ళ పులకరిత, గువ్వకొండ, ఇంటి దీపం, వరి గొలుసులు, గవాయి అనేటటువంటి సంపుటాలు వెలువరించడం జరిగింది. 2022లో ఆంగ్ల అనువాద సంపుటి మరో కోణం అనే పేరుతో సామాజిక వ్యాసాలను 2002లో వెలువరించారు. ఇటీవల 2020లో తెలంగాణ సాంస్కృతిక చిత్రణ ఊరి దస్తూరి వ్యాసాల సంపుటి కూడా వెలువరించారు. ఇవే కాకుండా చాలా పుస్తకాలకి వీరి సంపాదకులుగా కూడా ఉన్నారు. అన్నవరం కవిత్వం పొక్కిలి వాకిళ్ళ పులకరింతకు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ సాహిత్య పురస్కారం కూడా లభించింది. ఊరి దస్తూరి పుస్తకానికి తెలంగాణ సారస్వత పరిషత్ సాహిత్య పురస్కారం లభించింది. ఇంకా రంగినేని ఎల్లమ్మ సాహిత్య పురస్కారం, అలిశెట్టి ప్రభాకర్ సాహిత్య పురస్కారం, మలయశ్రీ సాహిత్య పురస్కారం అనేటటువంటి పురస్కారాలతో పాటు ఇంకా ఎన్నో ప్రతిభా పురస్కారాలను కూడా వీరు అందుకున్నారు. వీరు మన తెలంగాణ మాస దినపత్రికల్లో కాలమ్స్ కూడా నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం దిశ దినపత్రికలో అంతరంగం కాలం నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కరీంనగర్ లో స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకున్నటువంటి అన్నవరం దేవేందర్ గారిని వేదిక మీదకి స్వాగతం చెప్తూ వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ అమ్మ కరుణశ్రీ గారు. అన్న పెరుగు రామకృష్ణ అన్న గారికి ఈ సెషన్ లో పార్టిసిపేట్ అయ్యే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. వేదికపై ఉన్నటువంటి పెద్దలు, చాలా మంది మిత్రులకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ ఫ్లెమింగో పోయట్రీ ఫెస్టివల్ సంబంధించినటువంటి ఈ కవి సమ్మేళనంలో నా కవిత పేరు అతిథి. వినోడుతుందా సార్? ఆమె ఓకే? వినిపిస్తుంది. ఓకే. నా కవితా శీర్షిక అతిథి. పక్షికైనా యక్షికైనా వలస ఒక అధివాస్తవిక జీవన సౌందర్యం. పక్షికైనా యక్షికైనా వలస ఒక అధివాస్తవిక జీవన సౌందర్యం. వలస నది నీళ్ల ప్రవాహ గుణం. వలస అస్తిత్వాల విస్తరణ ఆకాశం. వలస ఎవరికైనా అనివార్యతా పోరాటం. వలస ఎవరికైనా అనివార్యతా పోరాటం. ఎర్రకాళ్ళ కొంగ ఏటా 1000 మైళ్ళ ప్రయాణం. ఎర్రకాళ్ళ కొంగ ఏటా 1000 మైళ్ళ ప్రయాణం. పెలికాట్ విహంగం పులికాట్లోనే పులకరింత. నేలపట్టు ఒకానొక పక్షుల విహార కేంద్రం. 2 రెక్కల శబ్దమే పక్షుల దారిదీపం. 2 రెక్కల శబ్దమే ఆ పక్షుల దారిదీపం. పక్షులకు వీసాల మీసాలు అవసరం లేదు. పక్షులకు వీసాల మీసాలు అవసరం లేదు. సరిహద్దులు లేని ఆకాశ యానమే వాటికి పాస్పోర్ట్. పుట్టిన నేల ఒక పురాణ జ్ఞాపకం. ప్రయాణమే అసలైన జీవన సౌందర్యం. ప్రయాణమే ఎవరికైనా అసలైన జీవన సౌందర్యం. వలసలన్నీ భాషా సంస్కృతుల మేలు కలయికలు. తరతరాలకు స్థిరత్వం కుదరాలని లేదు. తరతరాలకు స్థిరత్వం కుదరాలని లేదు. కొంగొత్తగా జీవించడమే తరవాయి. గూడబాతులు ఎర్రకాళ్ళ కొంగలు రకరకాల పక్షి రాజాలు. మన సరస్సులో విడిది చేయడమే మన అంతర్జాతీయ. సరస్సులో విడిది చేయడమే మన అంతర్జాతీయత. వలస ఒక సాంస్కృతిక పర్యావరణ సూచిక. వలస ఒక సాంస్కృతిక పర్యావరణ సూచిక. ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ దేవేందర్ గారు. సోదర, మంచి కవిత వినిపించారు. అతిథి శీర్షికన అసలు ప్రయాణం ఒక చలన లక్షణం.
అలాగే వలస ఒక అనాది యాత్ర అన్నారు. మీసాల అవసరం లేదు అనడం చాలా చాలా సముచితంగా సందర్భోచితంగా ఉంది. మీ కవితని ఈ నేపథ్య అంశానికి అనుసంధానం చేసి చదివిన తీరు చాలా బాగుంది. ధన్యవాదాలు. తర్వాత కవయిత్రి డాక్టర్ సుశ్రీ సంగీత మిశ్రా ఫ్రమ్ ఒడియా లాంగ్వేజ్ నుంచి వారిని మనం ఆహ్వానించున్నాం. వారి కవిత ఇప్పుడు పరిచయ అనంతరం వారి కవితను చదువుతారు. డాక్టర్ సుశ్రీ సంగీత Mishra is a bilingual poet from India, writing in English and in Odia. Her poems and books have earned many critical acclaims and recognitions in India and beyond, and have been translated into many Indian as well as abroad languages, including French, Russian, Nepali, and Hebrew. She holds honorary doctorate in literature from the World Academy of Arts and Culture, California. She is also holding a senior fellowship from Ministry of Culture, Government of India for her work on literature and society. She is part of editorial board of Eternity International Magazine and co-nurturer of Vishwanidam Center for Asian Blossoming, an investment banker by profession. Her articles on public finance as well as private finance appear in various financial magazines, management and journals too. She lives in Chennai and can be accessible at shushrimi11@gmail.com. We welcome you, Sushri Sangeeta Mishra, for presenting your beautiful poem in Odia. Thank you. A very good morning to everyone. I hope I'm audible. Yeah, audible. Okay. So, good morning to the respected chair and the organizing committee, Dr. Ramakrishna. Our chief guest, Dr. Adyasa. It's so lovely meeting you, Adyasa, after so long, especially in this COVID era when we don't get to meet in person. And to all my fellow poets and the august audience here. As mandated by Dr. Ramakrishna, I'll present two short poems. One in my mother tongue, Odia, and subsequently in English, very short ones, possibly couple of minutes each. The first one is in Odia on that touches upon neo-tourism, the travel eventually that doesn't only take your body onto a journey, but also your soul and spirit. If you watch the bird outside, sitting in the lap of nature, you also get to watch the bird that is out inside you. So with that thought and theme, my poem in Odia, Nija Saha Bheta Hele. And then subsequently, the next poem is titled Migratory Bird. So I'll just finish the first one and go to the second. Nija Saha Bheta Hele. एमती बोधे निजको आड़े दे रास्ता उपरु समय को पिठिरे बोही अविश्रांत दौड़ीबाटा सबाशेष सत एमती बोधे निजको आड़े दे रास्ता उपरु समय को पिठिरे बोही अविश्रांत दौड़ीबाटा सबाशेष सत पापुली को हृदय रे थापिबार बेला नहीं जम्मा काकरे भिजुथुवा फूल को टिके कुसुम स्पर्श दबार साध्य नहीं आमर मुहूर्ते अटकी गले जे अटकी जीव जीवनर ताल छिंडी पड़िबो आजि पाई काली पाई ओ परपर दिन पाई गुंथा जेते आकांक्षार माळ पछरे सारा संसारर उन्मुक्त आखि ओ दीपाखरे अभिलाषर अथळ जल अतएव नाकरे कानरे पानी पसिला पर्यंत आगको दौड़ीबाटा सार केबे केबे लागे बेस किछि रास्ता अतिक्रम कला परे केबे केउंठी हठात निज सह भेट हेले केहि जणे जदि न्याय मागे नीरवरे कोन बा उत्तर थिबो ताकू कोन कहि हबो टिके सुजोग पाइले आजि भी चढ़ेई रो गीत झिंकारी शब्द केमिति रक्त दुलुकेई दिए ताकू कोन कहि हबो टिके सुजोग पाइले समय फांकरे आजि भी चढ़ेई रो गीत झिंकारी रो शब्द केमिति रक्त दुलुकेई दिए आकाशर भसा बादल पोखरीर हंस और नई पठार झापसा चित्र भी अनमना करे कहा को बुझेई हबो केबे दिने आवेगरु रंग छाड़ी थिबा परी दिसिथिला जे एबे फूलर रंग भी समय को आतंकित करे. So this was the first one, and I would
go across to the second one, which is titled Migratory Bird. And here goes. Time sat on the wings of my faith. Together we traveled to a distant terrain and swilled into the sun. Time sat on the wings of my faith. Together we traveled to a distant terrain and swilled into the sun. Visions were found, insights appeared, verses were born. The shadow of truth fell on the earth. Horizon knew a martyr is now born. The shadow of truth fell on this earth. The horizon knew a martyr is has now come. Clouds, rain, thunder, storm all came together to rescue a body from its flying soul. Clouds, rain, thunder, storm all came together to rescue a body from its flying soul. They carried me back to my tiny chamber where hope, faith, and love were assigned their tiny corners. Here I am, a mere wonder. Here I am, a mere wonder, a wonder wrapped in beauty and color. A wonder wrapped in beauty and vibrant color, flown from a distant land to be guessed, cherished, and revered from the other side of the water. Now that I remember, I'm here someday to return. Now that I remember I'm here someday to return, the weight of the world is no more on my shoulders. As life carries itself, history writes itself, floating in this lake, my words and my silence now smile to each other. Thank you. Thank you, Dr. Sushri Sangeeta Mishra, for presenting a beautiful poems in your mother tongue and also in English. As you pointed out, time is infinite, time is canoid, time is having good door. And I'm very happy to mention that when the flamingos coming in travel from Siberia to Nelapattu, they also have a stop at Vaishnavi Temple, Kashmir, and also at Chilka Lake of Odisha. So in that way, you are much connected with our international tourism spots. Yes, Try to visit, because you are living in Chennai, try to visit Nelapattu and Pulicat as soon as possible. absolutely. Looking forward to. Thank you. Thank you so much. Now I request the Telugu poet Rally Prasad. Madam garu పరిచయం చేస్తారు. Rally Prasad, మిమ్మల్ని మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. కరుణశ్రీ గారు. అన్ని కాలేదు అందువల్ల. రాలి ప్రసాద్ గారు బీఈడి కళాశాలలో అధ్యాపకులు, వచన కవిత్వం రాస్తారు, కథా రచయిత కూడా. ఇప్పటి వరకు 12 కవిత్వ పుస్తకాలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో వీరి కవితలు, కథలు అచ్చయ్యాయి. తొలిసారిగా వచన కవిత్వంలో అవధానం అనేటటువంటి ప్రక్రియను ప్రారంభించి శతావధానం వరకు కూడా చేస్తూ చాలా ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. తెలుగులో వీరు రాసినటువంటి కవిత్వానికి కానీ చాలా పురస్కారాలు పొందారు. అటువంటి రాలి ప్రసాద్ గారిని వారి కవితాగానం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇంతమంది వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తుంది ప్రసాద్. ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన డాక్టర్ పెరుగు రామకృష్ణ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. తెలుగు కవిత్వాన్ని ప్రపంచ స్థాయి వరకు తీసుకెళ్లి ప్రపంచ కవులకు తెలుగు కవిత్వం యొక్క రుచిని చూపిస్తున్న వారికి తెలుగు కవులందరి తరపున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నా కవితా శీర్షిక త్రిశంకు స్వర్గం. ఏ జీవికైనా కదలిక ఓ జీవ సంకేతం.
పయనం ఒక మహత్తర విజయం. ఏ జీవికైనా కదలిక ఓ జీవ సంకేతం. పయనం మహత్తర విజయం. సకల జీవగణ విశ్వప్రాంగణంలోకి వలస వెళ్ళడం భగవద్ దర్శనం. సకల జీవగణ విశ్వప్రాంగణంలోకి వలస వెళ్ళడం భగవద్ దర్శనం. రెక్కల రెపరెపల్లో స్నేహాద్రపు హృదయాన్ని ప్రేమాద్రంగా ఎగరేసే పక్షులు జీవనతత్వ ప్రతీకలు. జీవ వైవిధ్య సజీవ సాక్ష్యం. సుదూర తీరాలను ఆత్మీయ దారంతో ముడివేసే మనసులకు ప్రతిబింబాలు. అభ్యాగతులు కాదు అతిథులు. ఆహారం దొరక్క చేసే ప్రయాణం కాదిది. ఆహారం దొరక్క చేసే ప్రయాణం కాదిది. ప్రతి ప్రయాణం ఒక జీవన పాఠమని మానవాళికి పాఠం చెప్పే ఆచార్యులు ఇది. ప్రతి ప్రయాణం ఒక జీవన పాఠమని మానవాళికి పాఠం చెప్పే ఆచార్యులు ఇది. పక్షుల ఆవిర్భావానికి ఆటపట్టైన నేలపట్టులోంచి ఎగిరే పక్షుల్లో ఆ ప్రాంత అస్తిత్వం నింగిని చేరుకుంటుంది. నేల అంచుల్ని కొలుచుకుంటూ పోయే పక్షుల గుడ్లు ఆ జాతి వికాసానికి పట్టుకొమ్మలు. నేల అంచుల్ని కొలుచుకుంటూ పోయే పక్షుల గుడ్లు ఆ జాతి వికాసానికి పట్టుకొమ్మలు. పొదిగే ప్రతి గుడ్డు మరో ఆత్మీయ నేస్తానికి సాదర ఆహ్వానం పలుకుతుంది. పొదిగే ప్రతి గుడ్డు మరో ఆత్మీయ నేస్తానికి సాదర ఆహ్వానం పలుకుతుంది. పంట పొలాలన్నీ ప్లాట్లు అవుతున్నప్పుడు, సరస్సులన్నీ వ్యాపార కూడళ్ళు అవుతున్నప్పుడు ఆత్మీయ అతిథుల విడుదలన్నీ త్రిశంకు స్వర్గాలవుతున్నాయి. ఆత్మీయ అతిథుల విడుదలన్నీ త్రిశంకు స్వర్గాలవుతున్నాయి. ధన్యవాదాలు. చాలా బాగుంది ప్రసాద్, త్రిశంకు స్వర్గం అనడం. నిజంగా ఈ జీవన నేపథ్యం రంగు మారినప్పుడు ఎవరికైనా ఎక్కడైనా వలస ఒక ఆయుధం అవుతుంది. అలాంటి ఒక వలసని మనకి తీసుకొస్తున్నటువంటి పక్షుల రాక్ గురించి అర్థవంతమైన కవిత చదివినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. తర్వాత కవయిత్రి మలయాళం నుంచి శ్రీలా వివి, కేరళ. Srila VV, working as a teacher in higher secondary school, Kerala. She has published 3 books, out of which 2 are poems and other one is short stories. Akapporullu is one of her poem awarded Yuvakavi Puraskaram by a local Kerala Cultural Academy. I request Srila VV to present her Malayalam poem. Good morning all. First of all, I thank you all for giving me this wonderful opportunity for being a part of this. Here is the poem written by me in Malayalam. ദേശാടന പക്ഷികളോട് പറന്നു പോകേണ്ട ഇടങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തു വെച്ച് തുന്നിയതാണ് നിന്റെ ചിറകുകൾ. പറന്നു പോകേണ്ട ഇടങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തു വെച്ച് തുന്നിയതാണ് നിന്റെ ചിറകുകൾ. അടവയ്ക്കുന്ന ചൂടുകൾ ഏതെല്ലാമോ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്തത്. അടവയ്ക്കുന്ന ചൂടുകൾ ഏതെല്ലാമോ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്തത്. അനേകം പേരുടെ സ്വപ്ന നദികൾ നിന്റെ ദാഹങ്ങൾ. അനേകം പേരുടെ സ്വപ്ന നദികൾ നിന്റെ ദാഹങ്ങൾ. ജീവന്റെ പക്ഷി പറന്നു പോകും മുൻപ് മറന്നു വെച്ചതെന്തോ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നീ കരയിലെത്തുമോ? ജീവന്റെ പക്ഷി പറന്നു പോകും മുമ്പ് മറന്നു വെച്ചതെന്തോ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നീ കരയിലെത്തുമോ? Here is the translation of this poem. To migratory birds, your wings have been shown solely to give a sense of proportion. The heat of incubation is drawn from different directions. The heat of incubation is drawn from different directions. The dream rivers of many are your thirst. Before the bird of life flies away as if retrieving something forgotten, will you reach the shore again? Will you reach the shore again?
Thank you all. Thank you, Srila, for a short and brilliant poem, Desatana Pakshalola, and also its translation. Thank you for confining your poem to the theme given. Thank you so much. Now I request Sangyaveni Ravindra, are you there? Dr. S. Gopalaya. Karunasri garu, Dr. S. Gopalaya. సార్ నమస్తే సార్. కరుణశ్రీ గారు, ఎస్ గోపాలయ్యది. శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు అనివార్య కారణాల వల్ల రాలేకపోయాని పెట్టారు, అందుకే గోపాలయ్య. థ్యాంక్ యూ సార్. సుంకర గోపాలయ్య గారు తాడేపల్లిగూడెంలో సహాయ ఆచార్యులుగా పనిచేస్తున్నారు. వీరు ఆచార్య మేడిపల్లి రవికుమార్ గారి పర్యవేక్షణలో వచన కవిత్వంలో స్మృతి అనే అంశంపై పరిశోధన చేశారు. వీరు మానాయన పాట అనేటటువంటి కవితా సంకలనాన్ని వెలువరించారు. రజనీ కుందుర్తి అవార్డును, ఎక్స్రే ప్రధాన అవార్డును, పాతూరి మాణిక్యమ్మ అవార్డును, తానా యువ పురస్కారాన్ని వీరు తమ కవితా రచనలకు గాను పొందున్నారు. అటువంటి డాక్టర్ సుంకర గోపాల్ గారిని వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తూ వారి కవితను చదవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ధన్యవాదాలు సార్. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి గోపాల్. ఇప్పుడు చేయండి. ఓకే సార్, వినిపిస్తుంది కదా సార్? అందరికీ నమస్తే. కవితా శీర్షిక విడిది పక్షుల సభ. ఎక్కడి నుంచో కొంత ఆకాశాన్ని, మరి కొంత గాలిని రెక్కల మీద క్రింద సర్దుకొని అవి అలా ఆశలు ఎగరేసుకుంటూ వచ్చేస్తాయి. వస్తూ వస్తూ కొన్ని పాటలను మోసుకొస్తాయి. తాడులేని ఊయులూగుతూ గాలి నిండా బొమ్మల్ని గీస్తాయి. ముక్తి కోసం హిందువులంతా కాశీ వెళ్తున్నట్టు, మక్కాకి ముస్లింలు యాత్ర చేసినట్టు, క్రైస్తవులంతా బెత్లెహేం బయలుదేరినట్టు రంగురంగుల పక్షులు గుండెల నిండా గమ్యాన్ని నింపుకొని లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటాయి. నగర కూడలిలో కూలీలంతా పని కోసం గుమికూడినట్టు, బడి పిల్లలు పిక్నిక్ వచ్చి సేద తీరినట్టు, ఉద్యమంలో ఎర్రతో వాళ్ళు ఎగురుతున్నట్టు, విడిది స్థలాల్లో పక్షులంతా గొడుగు విప్పినట్టు రెక్కలిప్పి చెట్ల మీద వాళ్తాయి. అక్కడ అవి సభలు జరుపుకుంటాయి. సభకి అధ్యక్షత వహించిన పెద్ద పక్షి ఒకటి మనుషులు గడుపుతున్న అజీవితం గురించి చర్చిస్తాయి. చరిత్ర చదివిన పక్షి ఒకటి యుద్ధం గురించి చెప్తూ కన్నీటి గింజలు రాలుస్తుంది. పాడైపోతున్న పర్యావరణంపై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు జరుపుకుంటాయి. ఇప్పుడు పక్షులన్నీ రాబోయే విధ్వంసం గురించి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ సమస్త మానవ లోకానికి 2 నిమిషాల మౌనం పాటిస్తాయి. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ
థ్యాంక్ యూ గోపాల్. విడిది పక్షుల సభ అంటూ అద్భుతమైనటువంటి ప్రతీకలతో మంచి కవిత, సమకాలీనత వ్యక్తపడేటువంటి కవితను వినిపించినందుకు. అగ్రరాజ్యంలో పిల్లను కంటే ఆకుపచ్చ పథకంతో పాటు పౌరసత్వాన్ని దక్కించుకున్నట్లు ఇక్కడ పెట్టిన గుడ్డు పరాయిది ఎట్లవుతుంది, ఇది విడిది పక్షిది కాకుండా అని చెప్పిన అంశం కూడా చాలా ముచ్చటగా ఉంది. మరోసారి ధన్యవాదాలు. తర్వాత ఆంగ్ల కవిత వినిపించవలసిందిగా ఒక యువ కవయిత్రి ఎస్ నివేత. ఓకే, దెన్ సుబ్బరామన్, ఎన్వి సుబ్బరామన్ తమిళ కవిత చదవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ హిమ్. మీరు ఆల్రెడీ అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు సార్. సుబ్బరామన్ గారు ఎల్ఐసిలో ఈజ్ ఎ రిటైర్డ్ ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా. ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ బ్లాగర్. He has every day he is writing envious thoughts which has crossed 3 lakh more viewers in his blog. So he is a very active poet in Tamil and English. Today he is going to recite his Tamil poem. Welcome, sir. Hello. Yes, you can present your poem. Namaste. I am Dr. Subbaraman, trilingual poet, English, Tamil and Telugu. Here is my Tamil poem. Pulam peyarunda paravaigai. These are my basic words. இறைவன் படைத்த இவ்வுலகில் நிறைய வாழும் மனிதர்கள் பறந்து வாழும் விருதுகள், திரிந்து வாழும் பறவைகள், புலம் மறந்தோர் ஆயிரம் ஆயிரம், புலம்பெயர்ந்தோர் பல் ஆயிரம் ஆயிரம், அவற்றில் அழைத்தையும் புலம்பெயர்ந்த பறவைகள், புலம் பெயரும் பறவைகள். எங்கிருந்து, எப்பொழுது, எப்படி, எதற்காக முழுமையாக இயற்கைக்கே இறைவனுக்கே புரியும். அருமையாக புலம்பெயர்ந்த பறவைகள், புலம் பெயரும் பறவைகள், நமது தாய் திருநாட்டின் பறவைகள் புலம்பெயரும் இடங்கள் ராஜஸ்தான் பரப்பு, ஒரிசாவில் செலிகாவேரி, கேரளாவில் குமரகம், குஜராத்தில் கட்ச், மேற்கு, குஜராத்தில் நவசரோவா, கர்நாடகத்தில் வெங்கல்பட்டு, கோவாவில் சலீம் பறவைகளாலே அருமையான உலகம், அதிசய உலகம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you so much. Like flamingos coming regular to Nelapattu, Pulikat, Subbaraman sir is also a regular visitor for our Flamingo Poetry Festival ever since it is inducted. So he has attended physical programs also. And very thankful to you, sir, for presenting a fantastic Tamil poem on the migrated birds. Now I request Dr. Pellur Sunil Kota. పరిచయం, స్వల్ప పరిచయం, సంక్షిప్త పరిచయం అనంతరం కోట డాక్టర్ సునీల్ విల్ ప్రెజెంట్ హిస్ పోయం. డాక్టర్ పెల్లూరు సునీల్ గారు పుట్టింది నెల్లూరు జిల్లాలోని కోట గ్రామంలో. శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఆచార్య మేడిపల్లి రవికుమార్ గారి పర్యవేక్షణలో పిహెచ్డి చేశారు. ప్రస్తుతం జెడ్పిహెచ్ఎస్ కోటలో తెలుగు ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నారు. కవిత్వం రాయడం, కవిత్వం చదవడం వీరి అభిరుచులు. ఎక్స్రే పురస్కారం, తానా వంటి పురస్కారాలతో పాటు అనేక అవార్డులను కూడా వీరు పొందారు. వీరు ఇద్దరు మిత్రులతో కలిసి తమ గురువు గారైనటువంటి డాక్టర్ రాధేయ గారి పేరుతో వచన కవితా పురస్కారం నెలకొల్పి గత 13 సంవత్సరాలుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిరాఘాటంగా నిర్వహిస్తున్నారు. తన పరిశోధన గ్రంథాన్ని దీర్ఘ కవితా వికాసం పేరుతో పుస్తకంగా కూడా వెలువరించారు. ఈ గ్రంథం ఉత్తమ పరిశోధన విభాగంలో డాక్టర్ నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు అవార్డును కూడా గెలుచుకుంది. డాక్టర్ రాధేయ కవితా పురస్కారం పొందిన కవితల సంకలనాన్ని దుఃఖపోగుల నేత అనేటటువంటి కవితా సంకలనంగా వెలువరించారు. అటువంటి ఈ డాక్టర్ పెల్లూరి సునీల్ గారిని వారి కవిత చదవవలసిందిగా కోరుతున్నాం.
సుజన ఇక్కడుండు. అందరికీ నమస్కారం. వినిపిస్తుంది సార్? వినిపిస్తుంది సార్. నా కవితా శీర్షిక ఒక సరస్సు అనేక దృశ్యాలు. ఎప్పుడైనా అలా పులికాట్లోకి నడిచి వెళ్తాను. దీవులుగా విసిరేయబడ్డ ఊర్లలోకి నీటి అలల్లా చూపు సారిస్తాను. ఎందరి తల్లుల కన్నీరో ఈ సరస్సు. అబ్బా, ఉప్పంటే ఉప్పు కాదు. ఎటు చూసినా రెక్కలు చాచిన పక్షులు నీటి మీద రంగవల్లికలు వేస్తున్నాయి. ప్రకృతికి పాటలు నేర్పుతున్నాయి. నీళ్లపై పక్షుల జంట మన్మథోపాసన. జత కడుతున్న జంట మీదుగా మత్తుగా వీస్తున్న గాలి. ఈ మత్తు గాలిదా, పక్షులదా? ఆ దృశ్యం చూస్తూ చేతులు పెనవేసుకుంటున్న జంటదా? గూళ్ళు మోస్తున్న చెట్టు తల్లి పురిటి పాట పాడుతోంది. గుడ్డులోంచి బయటకొచ్చే పిల్ల బతుక్కి భయపడుతూ వణికిపోతోంది. జపం చేస్తున్న ఎర్రకాళ్ల కొంగ చుట్టూ అమాయకంగా భజన చేస్తూ చేప పిల్లలు. అచ్చు మన ప్రజల్లాగే. ఎక్కడ ఏముందో తెలిసేలోగా జీవితం చేజారిపోతుంది. ఏడాదికోసారైనా రాకుండా విదేశాలకు వలసెళ్లిన బిడ్డల్ని తలుచుకుంటూ వాకింగ్ చేస్తున్న ఓ పెద్దాయన వలస పక్షుల్ని చూసి అసూయపడుతున్నాడు. నీటి అద్దంలోంచి చూస్తూ ఎర్రటి బొట్టు బిళ్ళ దిద్దుకుంటోంది ఆకాశం. ఉన్నట్టుండి నీటిలోకి దూకిన పిట్ట చేపతో పైకి లేస్తోంది. బతుకులో మునిగిపోతున్న మనకు విజయం ఎలా పొందాలో నేర్పుతోంది. మన కళ్ళకున్న అద్దాలు తీసి చూడాలే గాని ఇక్కడ ప్రతి పిట్ట ఒక కథ చెబుతుంది. ప్రతి ఈక మన గుండెపై ఓ కవిత రాస్తుంది. నమస్తే, ధన్యవాదాలు సార్. డాక్టర్ సునీల్, ఒక సరస్సు అనేక దృశ్యాలు అన్నారు. ఇదే శీర్షిక ఒక సరస్సు వేల దేవతా పక్షులు అని చెప్పి నేను ఒక కవిత రాస్తున్నాను. అలాగే మన్మథోపాసన అన్నారు. చాలా మంచి పదం. ఇక్కడ పక్షులు మన్మథోపాసన చేస్తాయని నేను పౌండరీక దీక్ష అని చెప్పి అనున్నాను. సో చాలా సమతుల్యమైనటువంటి పదాలని వాడి ఈ నేపథ్య అంశాన్ని సుసంపన్నం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. తర్వాత కవి కన్నడ భాష నుంచి విచ్చేసిన దాదాపీర్ జైమన్. దాదాపీర్ జైమన్ is a Kannada poet, storyteller and translator. He holds a master degree in mathematics from Karnataka University, Dharwad, and currently works as a teacher. Active participant of Kavya Sanja, a contemporary poetry group. His poems are shortlisted in many prestigious poetry prize competitions. He translated a novel by Iqbal Unisa Hussain, Parda and Polygamy, in Kannada, published by Chanda Pustaka. Neil Kuranji Anthology of Stories, published by Vaishnavi Prakasana. He is currently writing a column, Junction Point, in Kenda Sampange online magazine. Theatre, history, music, and maths are his other important interests. Welcome, Dadapir Jaiman. Thank you, sir. Am I audible? Yeah, audible. Yeah. The title of my poem is ಕನಸಿನ ರೆಕ್ಕೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಚಳಿ, ಅದೆಷ್ಟು ಮಳೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಗಾಳಿ, ಪತರಗುಟ್ಟುವ ಮೈಯ ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲೆಂದು ನನ್ನದೇ ಮೈಯ ಪಂಖದ ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದು ಕೂರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೋ ಕೈಗಳು ಹೊಸಕಲು ಬಂದಂತೆ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಂತೆ. ಈ ಗೂಡು ಮರದೆಲೆಯ ಮುಸುಕು, ಕೊಂಬೆಯ ತುದಿ, ಅದಕಂಟಿ ಹೂಹಣ್ಣು, ಮುಂದಣ ಆಕಾಶ, ದುಡಿಮೆ, ಬಿಡುವು, ದಿನ ರಾತ್ರಿ.
ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಕನಸು ಬಿತ್ತು, ಅನಿವಾರ್ಯವಿತ್ತು. ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮೆಲ್ಲನೆ ಫಳಫಡಿಸಿದಾಗ ಸರ್ವಾಂಗ ಪುಳಕ, ಮೈಯೇ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದಂತೆ ಮರದಿಂದ ಬಾನಿಗೆ ಹಾರುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತಾ ಆರಂಭ ಹಿಮೋಲ್ಲಂಘನ. ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜತನ ಮಾಡಲು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ, 100 ಮರದ 100 ಸ್ವರ ಕಲಿತ ಹಾಗೆ, ಕೂತು ಪ್ರತಿ ಟಿಸಿಲಿನ ಮೇಲೂ ಹೊಸಲೋಕ ಕಂಡ ಹಾಗೆ, ಈ ಬಯಲು ಆಕಾಶ ಹೊಸ ಉಸಿರು. ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಆ ಮರ, ಅದರೆಲೆಯ ಮಿಸುಕು, ನೆನಪಿನಲ್ಲುಳಿವ ಹೂಹಣ್ಣು. ರೆಕ್ಕೆಗಳಿವೆ ಈಗ, ಹಾರಿ ಹುಟ್ಟಿದೂರನು ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಲು, ಯಾರೋ ಆಡುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹಾರುತ್ತಾ ಹಾಡಲು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಹಾಡು, ಈಗ ಈ ರೆಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕನಸು, ವಿಸ್ತಾರ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you. Thank you. You have in translation for that? No, sir. Recently I've written this. Yeah. Okay, but we enjoyed your Kannada, which is very similar to our Telugu language. Yeah. Thank you so much for presenting the poem on migrated birds. Now I request Telugu poet Perugu Sujana Ramam. Karunasri Gari Parichayam Anantaram. పెరుగు సుజనారామం గారు పొదలకూరు డిఎన్ఆర్ జెడ్పీ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో తెలుగు ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేస్తున్నారు. మంచి కవయిత్రి, కాలమిస్టు, ఒక ద్విభాషా కవితా సంపుటితో పాటు చిన్నపిల్లల వ్యక్తిత్వ వికాస వ్యాసాలను ప్రచురించారు. సార్క్ సాహిత్య సదస్సులు, వరల్డ్ పోయిట్స్ కాంగ్రెస్ లకు హాజరైనటువంటి వీరు దక్షిణ భారత హై స్కూల్ ఉపాధ్యాయునిగా ఎన్నో అవార్డులు అందుకున్నారు. వారికి ఈ వేదిక మీదకి స్వాగతం. వారి కవితను చదివి వినిపించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. నిరుద్యోగ యాత్ర నా కవిత శీర్షిక. భూదేహం మీదే కాదు, మైదానం మీద సర్వ హక్కులున్న వారికి తల ఉంచి నమస్కరించాలి. భూదేహం మీదే కాదు, జల మైదానం మీద సర్వ హక్కులున్న వారికి తల వంచి నమస్కరించాలి. ఉప్పు నీటి సాక్షిగా వలస ఓ కన్నీటి ప్రయాణం, ఉప్పు నీటి సాక్షిగా వలస ఓ కన్నీటి ప్రయాణం. ఎన్ఆర్ఐలా ప్రవహించిన సముద్రపు రామచిలుక, ఎన్ఆర్ఐలా ప్రవహించిన సముద్రపు రామచిలుక నల్లకాళ్ల కంకణాలు ప్రేమ ప్రదర్శన కాదు. ప్రతి ఇంటి నుంచి ఓ నిరుద్యోగ యాత్ర. బుడబాతు పక్షైనప్పుడో కథకు ముగింపు. నారు నీరు పోసుకున్న వరి కుస దర్భగా జెండా ఎత్తిన నెలలో రైతు పరాయీకరణ చెందిన కూలీల వలస గుంపు. సైబీరియాకి ప్రళయ కావేరికి మధ్య ఋతువుల వంతెన. అలల కవాతుల ఎగిరే రంగుల తరంగాల ఇంద్రధనస్సులు. బతుకు మూలాలు విడిచి మట్టి వాసన మర్చిపోయాక గుంపులు గుంపులుగా బతుకు తెరువు మజిలి. లంగరెత్తేసే క్షణం దాకా ఒంటరి రోడ్డుపై నిస్త్రాణంగా పరుచుకున్న చూపుల గుంపులు. పాపం పక్షులకేం తెలుసు, చిల్లరిస్తే చిలకరించే నవ్వుల్ని కొనుక్కునే కళ. పాపం పక్షులకేం తెలుసు, చిల్లరిస్తే చిలకరించే నవ్వుల్ని కొనుక్కునే కళ. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ. ఆ ఫోటో తీసారా? థ్యాంక్ యూ సుజనా రామం. ఒక కొత్త ప్రతీకతో నిరుద్యోగ పర్వాన్ని, పక్షిని కూడా సమకాలీనంగా పోల్చి చూపినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. తర్వాత కవి బెంగాలీ భాష నుంచి విచ్చేసిన దేవ్ తను మాజీ, కల్కటా నుంచి వీరు వచ్చారు. దేవ్ తను మాజీ ఈజ్ అన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్, బిధాన్ చంద్ర కాలేజ్, రిష్టా, వెస్ట్ బెంగాల్. His poems have been translated into numerous Indian and foreign languages. He has poetry book Emptiness to his credit. Besides, he is the editor of bilingual journal Punarjanma Bar Resurrection. He has also appeared in various Bengali news channels as an analyst of international relations. We welcome Tanu Maji to present his poem. Unmute yourself.
Yes, am I audible? Yeah. Yeah. So a very good morning to all of you, to my fellow poets, and also to the audience who are present over here. First of all, I would like to thank Dr. Peregu Ramakrishnan for this opportunity and for inviting me in this Flamingo Poetry Festival. So now I will read my poem in Bengali. কবিতার নাম পরিযায়ী পাখি। পরিযায়ী পাখিরা আজকে আর আসে না আমার শহরে উন্নয়নের জোয়ারে। পরিযায়ী পাখিরা আজকে আর আসে না আমার শহরে খাদ্যের অভাবে। পরিযায়ী পাখিরা আজকে আর আসে না আমার শহরে রাজনৈতিক হিংসার ফলে। শীতের বিকেলে ঝিল পারে আজ শুধু নীরবতা। ছোট্ট শিশু প্রশ্ন করে আগামী দিনে তাদের পাবো কি দেখা। So I will read the English translation of this poem also. The name of the poem is Migratory Birds. Today the migratory birds have stopped coming to my town due to development. The migratory birds have stopped coming to my town due to the absence of food. The migratory birds have stopped coming to my town due to political violence. On this evening of winter, there is only silence near the lake. A child asks, will he be able to see them in the coming days? So, with this, I will end. Wonderful, Devtanu. Yes, what you are rightly pointed out, that Exodus is an unending journey, either to a bird or to a man. So well presented your poem. Thank you so much. Thank you. Now I request Dr. Jada Subbarao, పరిచయం అనంతరం వారి కవిత చదవాల్సిందిగా కోరుచు. జడా సుబ్బారావు గారు నూజివీడ్లోని రాజీవ్ గాంధీ వైజ్ఞానిక సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయంలో సహాయ ఆచార్యులుగా పనిచేస్తున్నారు. వీరు తలరాతలు అనేటటువంటి కథా సంపుటిని, ఆకుపచ్చని కన్నీళ్లు అనేటటువంటి కథా సంపుటితో పాటు గడియారం బతుకులు అనేటటువంటి కవితా సంపుటిని, వ్యాస లోహిత అనేటటువంటి వ్యాస గ్రంథాన్ని, విజయ విలాస పరిచయం అనేటటువంటి సమీక్షా గ్రంథాన్ని వీరు వెలువరించారు. వీరి కవితలు, కథలు అన్ని వార, పక్ష, మాస పత్రికల్లో ఇప్పటి వరకు 75కు పైగా కథలు, 100కు పైగా కవితలు, అనేక సాహిత్య సంబంధ వ్యాసాలు రావడం జరిగింది. వివిధ సందర్భాలను పురస్కరించుకొని వీరు రాసినటువంటి అనేక పాటలు ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం నుంచి కూడా ప్రసారమయ్యాయి. వీరి కథలు, కవితలకు అనేక బహుమతులను కూడా పొందారు. తలరాతలు అనేటటువంటి కథా సంపుటికి డాక్టర్ వేదగిరి రాంబాబు యువ పురస్కారం 2018లో వీరిని వరించింది. అటువంటి జడా సుబ్బారావు గారిని వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సుబ్బారావు. అన్మ్యూట్ చేసే ఉంది సార్, అది వినపడుతుంది సార్? వినపడుతుంది. ఓకే సార్. అందరికీ నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమంలో కవిత చదవడానికి అవకాశం కల్పించిన డాక్టర్ పెరుగు రామకృష్ణ గారికి, అలాగే కవితలు చదువుతున్నటువంటి వివిధ భాషల నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతి కవికి హృదయపూర్వక నమస్కారం. నా కవితా శీర్షిక తరువు కోసం చెరువు కోసం. కవితా శీర్షిక తరువు కోసం చెరువు కోసం. అక్కడో చెట్టు ఉండేది, విస్తరించిన కొమ్మలతో వినువీధిని ముద్దాడుతుండేది. అలసిన రెక్కలతో వాలిన పిట్టలను అక్కున ఒడిలో చేర్చుకొని లాలించేది. కిలకిలా రావాల కోసం, కొమ్మ కొమ్మ వినిపించే సన్నాయి రాగాల కోసం చెట్టు తనువు నిలువెల్లా పులకరించేది. పిట్ట వెన్ను నిమిరి ప్రేమగా ముద్దాడేది. అక్కడో చెరువు ఉండేది, విరబోసిన తామరలను సెగలో తురుముకొని నిండుగా ప్రవహించేది.
ఏడాదికోసారి ఎగిరి వచ్చే దూరదేశాల అతిథుల కోసం ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసుకుని ఎదురు చూస్తుండేది. ఒడ్డున నిలబడి ఒడ్డికాలిపై ధ్యానం చేస్తే వలస పక్షుల దాహార్తిని తీర్చేది. మట్టితో మహాసౌధాలు నిర్మించడం మొదలయ్యాక చెట్టు బరువైపోయింది, చెరువు కనుమరుగైపోయింది. ఇప్పుడు అక్కడ చెట్టు లేదు, చెరువు లేదు. పక్షి గుండె నిండా ఏదో దిగులు, ఎగురొచ్చిన తోవ నిండా ఏదో తెలియని బరువు. మాయమవుతున్న ప్రకృతి వనరుల సాక్షిగా వలస పక్షి ఎదురుతూనే ఉంది. గూడు కోసం ఓ కొమ్మను, గొంతు తడపడానికి ఓ చెమ్మను వెతుకుతూనే ఉంది. మాయమవుతున్న ప్రకృతి వనరుల సాక్షిగా వలస పక్షి ఎగురుతూనే ఉంది. గూడు కోసం ఓ కొమ్మను, గొంతు తడపడానికి ఓ చెమ్మను వెతుకుతూనే ఉంది. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు డాక్టర్ గడా సుబ్బారావు గారు. తరువు కోసం చెరువు కోసం అంటూ ఒక మంచి ఇది చెప్పారు. ఎన్ని చినుకులైతే ఒక వర్షం, ఎన్ని ఆకులైతే ఒక వృక్షం అనుకున్నాం. అలాగా ఒక చెట్టు గురించి, చెట్టు మీద వాలేటువంటి పిట్ట గురించి, ముఖ్యంగా ఒక సమగ్రమైనటువంటి పర్యావరణ కవితని మీరు ఆవిష్కరించారు. మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, తరువాత కవయిత్రి రజిత కొండసాని గారిని పరిచయ అనంతరం కవిత వినిపించవలసిందిగా కోరుచు. రజిత కొండసాని గారు సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి మండలం సుబ్బరాయనపల్లి గ్రామ వాస్తవ్యులు. అంగన్వాడీ టీచర్ గా వీరు పనిచేస్తున్నారు. అంగన్వాడీ టీచర్ గా చిన్నపిల్లల్లో పోషకాహార లోపం తలెత్తకుండా అనేక చర్యలు తీసుకుంటారు. వ్యవసాయ కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగినటువంటి వీరు, రాయలసీమలో పెరిగినటువంటి వీరు రైతుల సమస్యల గురించి అనేక కోణాల్లో ఆలోచించి కవిత్వాన్ని వెలువరించడంలో చాలా మంచి కవిత్వాన్ని వెలువరిస్తారు. వీరు రాసినటువంటి 2 కవితా సంకలనాలు, ఒక కళ, 2 కళ్ళు, ఏ డ్రీమ్ ఫ్రమ్ 2 ఐస్, కథ చెప్పన, షెల్ ఐ రెండర్ స్టోరీస్ అనేటటువంటివి. వీరిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తూ వారి కవితను చదవవలసిందిగా కోరుతున్నాం. రజిత కొండసాని గారు లేరా? హలో, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి రజిత గారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈ అవకాశం కల్పించిన పెరుగు రామకృష్ణ సార్కి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మరియు నాతో కవిత్వం చదువుతున్న బహుభాషా కవిమిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నా కవితా శీర్షిక నేను వలస పక్షిని. పక్షికి భూమి మొత్తం దాని ఆకాశం మొత్తం ఆట స్థలమే. భూమి ఆకాశాల వ్యత్యాసం చూడని విలాస స్వేచ్ఛా జీవితం దాని సొంతం. పక్షికి మనసంతా దాని రెక్కల్లోనే ఉంటుంది. పక్షికి మనసంతా దాని రెక్కల్లోనే ఉంటుంది. ఎగరడం దాని మాతృభాష, గాలి దాని ప్రియనేస్తం. ఎగరడం దాని మాతృభాష, గాలి దాని ప్రియనేస్తం. మనుషుల్లో తెల్లోళ్ళు, నల్లోళ్ళు, రంగోళ్ళు ఉన్నట్టు పక్షుల్లోనూ ప్రకృతి తీర్చిదిద్దిన జాతులు ఉంటాయే కానీ మనంత నీచంగా కులమత వర్ణ హింసలు లేవు. అందుకే పక్షి నాకు ఆదర్శం. పక్షి నాకు ఆదర్శం. పక్షిని చూసి మనిషి వలస నేర్చుకుని ఉంటాడు. మనిషి వలసలన్నీ అతని పొట్టలోనే పొరుడు పోసుకుంటాయి. మనిషి వలసలన్నీ అతని పొట్టలోనే పొరుడు పోసుకుంటాయి. ఎడారులు, నదీ నదాలు, సముద్రాలు, లోయలు, అడవులు దాటుకొని మనిషి నాగరికుడయ్యాడు. కానీ పక్షి అంత ఉన్నతంగా మనిషి లేడుగా మరి. మనిషి నాగరికతలో పక్షి స్వేచ్ఛ లేదుగా మరి. స్వేచ్ఛ లేని తావులో శాంతి ఎక్కడుంటుంది? అందుకే మనిషి సరిహద్దులు గీసుకున్నాడు. దేశాలకే కాదు, మనిషికి మధ్యన కూడా. జీవితం మీద ప్రేమతో విశాలంగా జీవించాలనే కాంక్షతో ఖండాలన్నీ దాటుకుంటూ మూరెడు పక్షి భూగోళం మొత్తం తను పొదిగే గుడ్డులా కనిపిస్తుంది. ఖండాలు దాటుతున్నప్పుడు మూరెడు పక్షికి భూగోళం మొత్తం తను పొదిగే గుడ్డులా కనిపిస్తుంది.
మనుషుల కుట్రలు, యుద్ధాలు, ఘోరాలు, విధ్వంసాలు, రక్తపాతాలు తెలియని పక్షి హృదయమే నాది కూడా. రక్తపాతాలు తెలియని పక్షి హృదయమే నాది కూడా. నన్ను గాయపరిచే మనుషుల నుండి నేను వలసపోతుంటాను. నన్ను గాయపరిచే మనుషుల నుండి నేను వలసపోతుంటాను. ఓ అందమైన గూటి అన్వేషణలో. నా మనసుకి ఉన్న రెక్కలు నా శరీరానికి లేవు. నా మనసుకు ఉన్న రెక్కలు నా శరీరానికి లేవు. నేను కూడా వలస పక్షిని. ధన్యవాదాలు సార్. నేను వలస పక్షిని అంటూ మనిషికి పక్షికి మధ్య సారూప్యతను తెలియజేశారు. గాలి ప్రవహించినట్టు, ఊపిరులుగా జీవితం సాగిపోయినట్టు, వార్తలుగా ప్రపంచం తిరుగుతున్నట్టు, రెక్కలుగా ఎదురొస్తాయి పక్షులు, రెక్కలే పక్షికి ప్రధాన ఆధారం అంటూ తెలియజెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. తర్వాత కవి సంగవేణి రవీంద్ర, ముంబై. రవీంద్ర గారు. సంగవేణి రవీంద్ర గారు పుట్టింది తెలంగాణలోనే, పెరిగింది ముంబైలో. బాల్యం నుంచే చదవడం అనేటటువంటిది చాలా ఇష్టం. అత్యధిక గ్రంథాలు చదవడం వల్లే వారు మంచి కవిగా ఎదగగలిగారు. ఇప్పటి వరకు 18 పుస్తకాలు వీరు వెలువరించారు. 9 కవితా సంపుటాలు, 3 దీర్ఘ కవితలు, 1 కథా సంపుటి, 3 చరిత్ర పరిశోధనలు, 1 వ్యాస సంపుటితో పాటు 1 ముంబై తెలుగువారి చరిత్ర అనేటటువంటిది ఇంగ్లీష్ లో వెలువరించడం జరిగింది. ముంబై నుంచి వెలువడుతున్నటువంటి 4 పక్ష మాస పత్రికలకు సంపాదకత్వం కూడా వహించారు. ప్రస్తుతం ముంబై నుంచి వెలువడుతున్నటువంటి దిక్సూచి అనేటటువంటి ఆన్లైన్ పత్రికకు సంపాదకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. దర్పణం అనేటటువంటి ప్రింట్ మాస పత్రికకు కూడా సంపాదకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. 29 రాష్ట్ర స్థాయి, జాతీయ స్థాయి అవార్డులను వీరు అందుకోవడం జరిగింది. వీరికి అనేక బిరుదులు కూడా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ లో నిర్వహించినటువంటి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో రవీంద్ర భారతి ప్రధాన వేదికపై రాష్ట్రేతర తెలుగు వారి సమస్యలపై జరిగినటువంటి సదస్సుల్లో వీరు పాల్గొనడం జరిగింది. ముంబై ఆంధ్ర మహాసభకు ఉపాధ్యక్షుడుగా, తెలుగు రైటర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రకు ప్రధాన కార్యదర్శిగా కూడా వీరు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. బెంగళూరు తెలుగు తేజం పత్రికలో 5 సంవత్సరాల పాటు రవీంద్రజాలం పేరుతో శీర్షికను కూడా నిర్వహించారు. అటువంటి మంచి కవి అయినటువంటి సంగవేణి రవీంద్ర గారిని వేదిక మీదకు ఆహ్వానిస్తున్నాం. సార్, రవీంద్ర లేరా? ఏమైంది సార్, వినిపించట్లేదు. కానీ మీరే హోస్ట్ గా ఉన్నారు సార్, ఒకసారి జాయిన్ అవ్వండి. ఇక్కడ మీ పేరే హోస్ట్ లో కనిపిస్తుంది సార్, వేరే వాళ్ళకు కూడా హోస్ట్ వెళ్ళలేదు. మీరే జాయిన్ అవ్వండి. రావట్లేదు సార్. అది తిరిగి వచ్చాకే వస్తుంది. ఇప్పుడు వచ్చింది సార్. వచ్చింది సార్, వచ్చింది. టైమింగ్ ఉంది సార్, వచ్చింది. లేదు సార్, మీరు వాయిస్ ఆన్ చేసుకోండి.
లేదు సార్, రాలేదు ఇంకా వాయిస్. ఒక్క నిమిషం వస్తుంది సార్. ఆహా, ఉన్నారా లేకపోయినా మీరే చేయాలి హోస్ట్. మీకు హోస్ట్ వెళ్ళిపోయింది సార్. నేను పెట్టలేదు సార్, అది వెళ్ళిపోయింది. ఒక్క నిమిషం చేయొచ్చు సార్. అక్కడ కరుణశ్రీ అని ఉంది కదా, దాని మీద నొక్కి పోస్ట్ అని ఇచ్చేసేయండి. నేమ్స్ లోకి వెళ్ళి చేస్తారా? ఒక్కరి రాలేదు సార్. ఇప్పుడు వచ్చినట్టు చూడమ్మా. సార్ మీరు సంగవేణి రవీంద్ర గారిని హోస్ట్ అది చేయండి సార్, అన్మ్యూట్ చేయండి. ఆయన ఏ పేరుతో ఉన్నారు? లేదు సార్, నాకు రాలేదు హోస్ట్. ఆయనని అన్మ్యూట్ చేయండి. ఏ పేరుతో ఉన్నారో. సంగవేణి రవీంద్ర గారు, లైన్ లో ఉన్నారా? హలో హలో సార్, మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది సార్, అక్కడ అన్మ్యూట్ చేయండి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. వాళ్ళ తాతయ్య గారు. ఓకే సార్. Yes, Niveta Garu, a student of final year MBA in a leading engineering college in Chennai. She is a National Book of Records for Children holder for being a youngest poet to be invited as a poet delegate to a poets meet in 2006 in Vijayawada. She is regularly attending poets meets in English, including those held in Sulurpeta, Nellore, Chennai, and so on. A member of Chennai Poets Circle, she attends various meetings. Her first collection of English poems, Fly, 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 was released at a meet organized by CPC. She is a cartoonist, possessing fine handwriting. Martha Dagar writes prose and verse in English. She has been widely ontologized on an internship. She is employed in a software organization, continuing her MBA stimulation. Please. Dr. N.V. Subramanian, 1941, born at Karaikudi, Tamil Nadu, to Srimati and Sri N.R. Vishwanathan, a great teacher, headmaster, has authored and published more than 50 books in English, Tamil, and Telugu. He has won around 50 awards. She has 2 PhDs conferred by the World Records University, UK, and Global Human Peace University, UK. He is
ప్లీజ్ డాక్టర్ నివేత గారు. ఇప్పుడు వచ్చిందమ్మా? మీ వాయిస్ వస్తుంది సార్. మరి నివేత గారిది చెప్పారా? చెప్పండి సార్. Niveta poem you can present, Subramanian sir, you can present Niveta poem. So I can present a poem? You have got her poem? Poem. I will introduce you. Niveta, a student of final year MBA in leading engineering college in Chennai. She is a National Book of Records for Children holder for being the youngest poet to be invited as a poet delegate to Poets Meet in 2016 in Poetic Prism, Vijayawada. She is regularly attending poet meets. A member of Chennai Poet Circle, she attends various meetings. Her first collection of English poems, Fly, 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 was released at a meet organized by CPC. She is a cartoonist possessing fine handwriting, marathon runner, writes prose and verse in English. She has been widely anthologized. On an internship, she is employed in a software organization, duly continuing her MBA simultaneously. I request Subramanian sir to kindly present Niveta poem. Sorry for the technical interruption. Sangiven Ravindra garu unnara? Niveta poem. Niveta poem, sir. Kindly present. I am reading. Yeah, please. Migratory birds are plenty. Indeed, they make the country wealthy. Going and coming, miles and miles range. Really, vast creations a treat. Able birds fly hours at a stretch. Together they come and go quite fresh. Oh, nature and God immensely regulates all living beings on earth. Yield wealth in abundance through birth. Birds of different shapes and colors. Siberian cranes, snow cranes, greater flamingo, the morsel crane, blue-tailed bee-eater, reddish shelduck, Eurasian sparrowhawk, buckbird, rosy pelican. Interesting is everyone. Rosy pelican, wonderful one. The moist crane, eternal fish. Siberian, snow crane, sweet to see. Outstanding creations for all these. Universally known, yet not seen. Rarely seen here and there, very keen. Wealth indeed for all vast creation. Everything being seen, all cannot be measured by money. Loving creatures, our kith and kin. Total indeed, the wealth of the world. Highly respected by all these. It is an acrostic poem with 9 syllables each poem. First letters of each line reads migratory birds are wealthy. Thank you very much. Thank you, sir. Convey our wishes to Niveta for presenting a good poem on Siberian birds. Thank you so much. Now I request Dr. Karunasri garu mana student poets nandarni deal cheyavalsindiga కోరుచున్నాను. వారి కవితలు విందాం ఇప్పుడు. We have some student poets from DKW College.
who are going to present Urdu, Telugu, and English poetry on migrated birds. Let us enjoy their poetry. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మా కళాశాల విద్యార్థులు తమ కవితా గానం చేస్తారు. ముందుగా బిఎస్సి హోమ్ సైన్స్ కి చెందినటువంటి రిజ్వానా ఉర్దూలో రాసినటువంటి తన కవితను వినిపిస్తారు. రిజ్వానా, అన్మ్యూట్ అయి ఉన్నారు. ఈలోపు రాజశ్రీ థర్డ్ బిఏ హెచ్ఈసి డాక్టర్ కె కృష్ణమూర్తి రాసినటువంటి కవితను మీరు చదివి వినిపిస్తారు. డాక్టర్ శ్రీహెచ్ కృష్ణమూర్తి గారు డికే కళాశాలలో ఆంగ్ల ఉపాధ్యాయులు. వారు రాసినటువంటి కవితను రాజశ్రీ చదివి వినిపిస్తారు. సార్ అన్మ్యూట్ చేయండి రాజశ్రీని. Rajashri, okay. Yes, sir. Sir, am I audible, sir? Yeah, audible. Good morning to all the sirs and madams present here, and I would like to present. రాజశ్రీ ఒక్క నిమిషం వీడియో ఆన్ చేయమ్మా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Good morning to everyone, all the sirs and madams present here, and I would like to thank the chairperson of this program and the principal Dr. Giri sir, and the host Karunashree ma'am, one of the hosts Karunashree ma'am, and our sir Krishnamurthy sir for giving me this opportunity to present his poem in this wonderful poet session. And the title of the poem is Migrating Birds. Birds and animals go far off places in search of food with careful paces. Falcons, pelicans, cranes that migrate move so fast with speed so great. What a puzzle to travel at night, carrying lists for threats in flight. Carefree birds on earth are they, carefully planned while travel in May. Flamingo Fest displays the best, celebrates the migrants with pomp and jest. Hundreds of miles fast they travel to reach their goal, truly a marvel. Pole to pole, from cold to warm, they fly and fly in search of calm. Pulicot forms a favorite spot, in winter it offers a greeny cot. Feed on algae, larvae and all, prey upon by cheetah and jackal. For feeding and breeding, they travel a lot to raise their young in the nesting spot. With pinky feathers and stilty legs, they draw our eyes with S-shaped necks. A visual treat for bird watchers and a casual visit for bird catchers. Teach us how to control our will and to meet our demands to live with thrill. Men and women we see as migrants, learn from birds and live vibrant. Troubles are many in life if counted. Bubbles are they if we mounted. Committed, controlled and calm they seem. Learn these values if we deem. Thank you, sir. Thank you
for giving me this opportunity. Yeah. Thank you, ma. థ్యాంక్ యూ. మంచి కవిత చదివి వినిపించారు. సార్ రిజ్వానాని కొంచెం అన్మ్యూట్ చేస్తారా? రిజ్వానా. రిజ్వానా పేరుతోనే ఉంది, షేక్ రిజ్వానా. అన్మ్యూట్ చేశాను. హోమ్ థర్డ్ బిఎస్సి హోమ్ సైన్స్ నుంచి రిజ్వానా. Good morning to all. My name is Rizwana from 3rd BSc Home Science, DKW. రిజ్వానా కొంచెం వీడియో ఆన్ చేసుకోమా? Okay, ma'am. ఓకే. మళ్ళీ రిజ్వానా అన్మ్యూట్ అయింది సార్. అన్మ్యూట్ అయ్యింది కానీ ఇక్కడ నేను మళ్ళీ మ్యూట్ అయిపోయింది. లేదు, మళ్ళీ కూడా చేశాను ఇప్పుడు జస్ట్. ఓకే ఓకే సార్. ఆమె అన్మ్యూట్ అది. My topic is नकली मकानी परिंदे. मेरे दोस्तों, परिंदों को मेरा सलाम, रब करे तुमको मिले उनका पैगाम। वो बहुत दूर से आते हैं, उनके नजारों से सबको खुशी दे जाते हैं। सैकड़ों मैल आते हैं, खाते हैं ना पीते हैं, पता नहीं है कि किसी को किस रास्ते से गुजरना है। राह बताने वाला भी कोई नहीं, जैसे हवा और समुंदर है वैसे ही उनको मिलता है खुदा का कलाम। जहाँ जाना है वहाँ जा पाएंगे तो सही, मगर खाने का तो पता ही नहीं। आपस में मिलकर आते हैं, मगर वापस में जो जिंदे हैं वो जाते हैं, बाकी मर जाते हैं। ना पिंजरों में धोखे से डाल आए आदमी, ना मार अपनी हरकतों से, ये तो नादान परिंदे हैं। थैंक यू सर. Thank you, ma. Thank you for wonderful Urdu poem. థ్యాంక్ యూ మా. తర్వాత ఈపీటీ నుంచి థర్డ్ ఈపీటీ నుంచి హర్షిత. హర్షిత అన్మ్యూట్ చేశాను. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు హర్షిత. ఈరోజు నా కవిత శీర్షిక నేలపట్టు గురించి. పక్షులన్నీ ఏకమై రాసిన కావ్యం నేలపట్టు, పక్షులన్నీ ఒక్కటే పాడిన రాగం నేలపట్టు, పక్షులన్నీ కలిసి కట్టిన విన్యాసం నేలపట్టు, పక్షుల కృపకవలతో వికసించే ఉషోదయం నేలపట్టు, పక్షుల రాగాలతో శృతి చేసిన రాగ సముద్రం నేలపట్టు, పరోపకారంతో పరవశించే మహాసముద్రం నేలపట్టు, నిజాయితీకి నిబద్ధతకు క్రమశిక్షణకు ఆదర్శం నేలపట్టు, దేశ దేశాల ప్రేమ రాయబారుల సదస్సు ఈ నేలపట్టు, రంగురంగులతో రమణీయంగా ఆకట్టుకునే పర్యాటక కేంద్రం నేలపట్టు, మనల్ని మనం మైమరిచి సంచరించే విహార కేంద్రం నేలపట్టు, సౌభ్రాతృత్వాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేసే సందేశ కేంద్రాలు నేలపట్టు, వలస పక్షులన్నింటినీ తన గర్భంలో దాచుకుని సంరక్షించే మాతృమూర్తి నేలపట్టు. అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలమ్మా. మంచి కవిత చదివావు నేలపట్టు మీద, చాలా బాగుంది తెలుగు కవిత. ధన్యవాదాలు హర్షిత. తదుపరి థర్డ్ బిఏ స్టూడెంట్ లావణ్య. లావణ్య తన కవితను చదివి వినిపిస్తుంది. లావణ్య ఏం పేరుతో ఉంది? లావణ్య లేదమ్మా, ఈజ్ నాట్ ఆన్లైన్. ఆ పేరుతో కనిపించట్లేదు. పెంచెల నరసమ్మ, సెకండ్ బిఎస్సి బీజెడ్సి.
ఎన్ పెంచల నరసమ్మ. ఇక్కడ ఎవరు లేరు. అమ్మాయి కూడా కనిపించట్లేదు ఇక్కడ. ధన్యాసి అనూష ఫస్ట్ బీజెడ్సి. అనూష. అనూష ఫస్ట్ బీజెడ్సి. పల్లవి ఫస్ట్ బీజెడ్సి. జీ పల్లవి ఉంది. పల్లవి. హలో పల్లవి. పల్లవి. ఎస్ మ్యామ్. చదవమ్మా. Good afternoon to all. I am G. Pallavi, first BSc BJC from DKW College. ఒక్క నిమిషం వీడియో ఆన్ చేసుకోమ్మా. సార్ అన్మ్యూట్ చేయండి మళ్ళీ పల్లవిని. చేశాను. వీడియో లేకపోతే పోయింది. పోయిన చదివేమనండి. చదవమ్మా పోనీ వీడియో రాకపోతే. పల్లవి. ఎస్ మ్యామ్. చదువమ్మా చదువు. కవిత శీర్షిక వలస పర్వం. ప్రయాణం ఎప్పుడూ ఒక పర్వమే, జీవితానికైనా జీవనానికైనా విహారానికైనా ప్రయాణం ఎప్పుడూ ఒక పర్వమే. అది పక్షికైనా మనిషికైనా. కాళ్ళు తడవకుండా సముద్రాన్ని దాటిన పక్షి అయినా మనిషి అయినా సంసార సాగరంలో మాత్రం తడవాల్సిందే. సంతాన భాగ్యం కోసం పరితపించాల్సిందే. ఈ నేల పట్టును చూసినప్పుడల్లా నాకు అనిపిస్తుంది, ఈ పక్షులన్నీ ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఇక్కడ గూడు కట్టి గుడ్లు పొదిగి తన సంతానాన్ని చూసి మురిసిపోతున్న ఈ నేల పట్టును చూసినప్పుడల్లా ఇది విదేశీ విహంగాల పుణ్యక్షేత్రం అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎన్నో వేల కిలోమీటర్ల ప్రయాణం సంతానం కోసమని తలుచుకున్నప్పుడల్లా ఈ జీవన ప్రయాణంలో ప్రతి మలుపు ఒక మహాపర్వమేనని అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్స్ టు. థ్యాంక్ యూ పల్లవి. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సార్ చెప్పండి. అయిపోయారా? మిగిలిన విద్యార్థులు ఇక్కడ ఉన్నట్టు లేరు. ఎవరైనా ఉంటే వారు తమ కవితను ప్రజెంట్ చేయండి. పెంచల నరసమ్మ, ధన్యాసి అనూష, లావణ్య ఎవరైనా ఉన్నారా? మీరు కవిత చదివే పని చదవండి కరుణశ్రీ గారు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. నేను రాసిన కవిత ఇద్దరం వలస పక్షులమే. నీకు గుర్తుందా? నెల తప్పినప్పుడు నేను, సమయం వచ్చినప్పుడు నువ్వు, ఇద్దరం పుట్టింట్లో అడుగు పెట్టేవాళ్ళం. చాలా కాలానికి వచ్చినప్పుడల్లా అణువణువులోనూ ఆనందాన్ని నింపుకుంటూ, రెక్కలు లేని నేను, రెక్కలున్న నువ్వు, ఇద్దరం తన్మయత్వంతో మైమరిచి దూది పింజల్లా విహరించేవాళ్ళం. తొలిచూలు బిడ్డనెత్తుకుని నేను, తొలి పొదుగు విచ్చుకున్న ఉషోదయంలో నువ్వు, ఇద్దరం ఆనందంతో పురుడు చేసుకునే వాళ్ళం. సముద్రాలని దాటిన చెమర్చని కళ్ళు ధారగా వర్షిస్తుంటే, ప్రసూతి వైరాగ్యాన్ని దాటి శక్తి తెచ్చుకుని నువ్వు, నేను, ఇద్దరం మళ్ళీ ఆ కలలకే వలస పక్షులమయ్యే వాళ్ళం. అవును, ఇద్దరం వలస పక్షులమే. సంసార భాగ్యం కోసం నేను, సంతాన భాగ్యం కోసం నువ్వు, ఇద్దరం సాగరాన్ని దాటి సంసార సాగరంలో ఈదుతున్న వాళ్ళమే. అవును, ఇద్దరం వలస పక్షులమే.
థ్యాంక్ యూ సార్. బాగుందమ్మా, మంచి కవిత. ఇద్దరం వలస పక్షులమే. సమకాలీన జీవితాన్ని ప్రతిబింబించే కవిత. ముఖ్యంగా భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఉద్యోగస్తులై ఎక్కడెక్కడ ఉంటున్నప్పుడు ఉండేటువంటి ఒక తాత్విక సంబంధాన్ని కవిత ద్వారా తెలియజేశారు. మరి ఇంకెవరైనా ఉన్నారా కవిత చదివేదానికి? చివరిగా ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి, ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సహకరించిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నా చిన్న కవితతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఫ్లెమింగో శీర్షిక నుంచి ఒక స్టాంజా చదువుతాను. కాలం రెక్కలపై కదిలిన ఫెలికాన్లు, గాలి కారులో దూసుకొచ్చిన ఫ్లెమింగోలు, పతంగులై ఎగిరొచ్చిన ఎర్రకాళ్ల కొంగలు, రెపరెపలాడుతూ ఎగిరిన కొంకణాయి, కెరటాల తెరచాపలపైన నల్ల కొంగలు, దేశ దేశాల ప్రేమ రాయబారులందరూ అంతర్జాతీయ సదస్సులో పాల్గొన్నట్టు నేలపట్టు ప్రకృతంతా రంగుల ప్రేమ సందేశాలు. పక్షి పర్యాటకుల అనురాగోత్సవాలన్నీ ఆనందంగా జరుపుకుంటుంది జవాని. నేలపట్టు కొమ్మల నిండా ఆనందారామాలు. ఏ కుప్పాల్లో చూపు దారి తప్పినా కదిలే రంగుల కలల హంగామాలే. మన్మథ సామ్రాజ్యాల సరంజామాలే. మిథున రాశి ప్రయోగ రహస్యాలే. ఎగిరే వర్ణ నావల శతక ప్రవల్హికలే. పులికాట్ సరసంతా కావ్యనాయకుల సమ్మేళనం. పులికాట్ ఆకాశమంతా భావ వీచికల ప్రపంచనం. ఒక్కో పక్షి ఎగరేసిన ఒక్కో కవితా పతాక. రంగుల రామచిలుక కలలకండ కావ్యం చీకటి అడుస్తొక్కిన నల్లకాళ్ల కొంగ నీలి పులికాట్లో కాళ్ళు కడుగుతుంది. రంగురంగుల సముద్రపు రాచిలుక గిలకబాయి చేదల నీళ్లలో జారుతుంది. ఒంటరిగా ఒక మహాతపస్వి ఒంటికాలి తపస్సు చేస్తుంటాడు. నీటి ఛాయలో నారాయణి ప్రత్యక్షమైతే గుటకాయ స్వాహ మంత్రం జపిస్తాడు. కాలం పక్కలకు రెక్కలు జోడించి కూడస్వామి 3 మునకలేస్తాడు పులితీర్థంలో. వేల మంది నారీమణులు భారతీయ సంప్రదాయ నృత్య భంగిమల్లో నిశ్చల చిత్రమైనట్లు జలవేదిక పైన అనుకరిస్తున్న వేల ఫ్లెమింగోల భంగిమలు. నమస్తే. ధన్యవాదాలు సార్. Thank you so much all other language poets who participated in this event within a short notice and presented valuable poems from your mother languages and translations. I thank our chief guest, Dr. Adyasha Das, for giving a very elite talk. And I also thank Dr. Vijay Krishna Reddy Garu, Registrar Vikram Simhapur University, Dr. Giri Garu, Principal DKW College, and Dr. Karunasri, particularly Department of Telugu DKW College, who prepared the student poets for recitation. Actually, this is our interest. Every year we want to take this to the younger generation by involving them to recitate their poetry, to listen this elite event. So that purpose, I think we have achieved today. Some technical lags disturbed the program. I regret for the interruption and I regret for the inconvenience. Thank you one and all who made this event very successful. Thank you so much. Next year, probably physically we will going to do this program. We all try to meet there in the Indian Institute of Tourism and Travel Management College, Nellore. Thank you. Thank you so much. Okay, sir. Thank you. Thank you, one and all. Thank you. Thank you.